Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good morning and welcome to this session. So మీరందరూ yes ఎలా ఉన్నారు? Good morning. And control coordination chapter we have completed, right? So next, after completing the control coordination chapter, దాంట్లో important questions మనం ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో లైక్ ఇఫ్ we go on completing more and more chapters, దానికంటే ప్రీవియస్ ఓల్డ్ చాప్టర్స్ ఏదైతే మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము కదా, దాన్ని రివిజన్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను, కానీ బిఫోర్ దాట్ వీ షుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. రైట్ నానా? చలో, సో లెట్స్ బిగిన్. వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి. హరి కృష్ణ, చిన్న, గౌతమ్ అండ్ Veera Anjaneyulu. Yes, Kanna, good morning. Naveen, and we have Triple T. Spider-Man, yes, good morning, Spider-Man. Okay, Sana, hi Sana, Mahalakshmi. Sorry, ikkada chudandi. So, ఇంకా ఎవరెవరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ పీడిఎఫ్స్ కోసం, ఓకే, you have to follow Telegram. So Telegram lo you will be given all the PDFs. That is the reason you should join Telegram. Telegram ela join avali, Instagram ela join avali, WhatsApp, ivanni links are available in the description. Description lo links untundi. Just click on that and join in these apps. Okay, so టెలిగ్రామ్ లో మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఒక పేజ్ ఉంటుంది మన ఛానల్ ది, వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ ది ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో మీరు త్రూ దాట్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్, లేకపోతే టెలిగ్రామ్ త్రూ కూడా యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్. ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా అడగవచ్చు, సపోర్ట్ ఆర్ హెల్ప్ కోసం మీరు టీచర్స్ ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు త్రూ టెలిగ్రామ్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్, రైట్? అలాగే వాట్సాప్ ఛానల్ ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు ద ఛానల్. ఛానల్ని మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఎందుకంటే దిస్ ఎంటైర్ ఇయర్ is going to be super important and useful for all of you. Okay, those who are preparing for class 10th exams. Pranita, new student, welcome. All the new students, welcome Nana. School start ainda? Okay. So yes, for some of you school have started and kontamandiki inka start avaledu. So chuddam, maybe this week tarvata next week nunchi we will like have a new timetable. Okay, endukante once your school starts appudu classes mostly will be in the evening, morning classes undavu. Okay, so morning classes will not be there. Ippudu 10 o'clock 9 o'clock atla class untundi, ala undavu annamata. Mahek Chaube, Radhe Krishna, Venki, hi Venki, Shamala. Okay,
So here you see there's a small information about the VLC offline centers. Okay, so if you know anybody in your circle or your siblings who have passed 10th or inter లో ఉన్నారంటే వాళ్ళకు ఇది ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. ఎందుకంటే there is something like 40% స్కాలర్షిప్ ఎలాగో ఉంటుంది. 40% స్కాలర్షిప్ తో పాటు there's something this one IV SAT test 90% instant scholarship will be given. So what is this IV SAT? ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఈ టెస్ట్ ని మీరు ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ 2 ways లో రాసుకోవచ్చు. ఆఫ్లైన్ రాసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ విజిట్ యువర్ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్. విఎల్సి సెంటర్స్ ఆర్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నంబర్. ఓకే, సో మీరు నిజాంపేట్, ఏస్రావ్ నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాధాపూర్, హైదరాబాద్ లో దీస్ ఆర్ ది సెంటర్స్. ఆదిలాబాద్, వరంగల్ లో ఉంటుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వీ హ్యావ్ లైక్ వైజాగ్ లో 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్ అండ్ తిరుపతిలో కూడా ఒక సెంటర్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ నంబర్స్, గివెన్ నంబర్స్ మీద మీరు కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. ఆన్లైన్ రాసుకోవాలనుకుంటే మీరందరూ రిజిస్ట్రేషన్ చేయండి. కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంటుంది, రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అని. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది అండ్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ టెస్ట్ IV SAT. Okay, so this is instant Vedantu scholarship admission test anamata. Very very useful, one golden opportunity for you all to get up to 90% scholarship. Okay, me marks ki patti scholarship will be given. Fine, so we will begin with today's topic. Ee roju topic entante we are going to discuss most important questions from control and coordination chapter. Right Nana, are you all ready? Akash, you got in triple IT Basra. Acha ostada leda ani 561 na private school. Private ki 561 చూడాలి నాన్న, కొంచెం మా బార్డర్ లైన్ లో ఉంది. యూ నీడ్ టు చెక్. ఓకే, గో అండ్ లైక్ అప్లై చేయండి, అక్కడ కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అవ్వండి అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ అడ్మిషన్ తీసుకోండి. ఓకే, సో ఆ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ మీరు జాయిన్ అయితే కూడా మీకు తెలుస్తుంది. మీకు 550+ మార్క్స్ ఉంది అంటే గో అండ్ లైక్ అప్లై చేసి కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా బాసరాది ఆర్ ఎనీ ట్రిపుల్ ఐటీ, ఓకే, ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. శరణ్య, గుడ్ మార్నింగ్. చలో, so let's begin the first question. Ikkada, how is the brain protected? Okay, one of the very important question. Control coordination chapter మీరు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు దాంట్లో ఒక క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ ఇస్ ద బ్రెయిన్ ప్రొటెక్టెడ్? ఈ వైటల్ ఆర్గన్ బ్రెయిన్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్, అది ఒక డెలికేట్ అండ్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి దానికి ప్రొటెక్షన్ అనేది అవసరం, చాలా చాలా అవసరం, అంతే కదా. సో నాట్ ఓన్లీ బ్రెయిన్ తో పాటు హార్ట్ కి కూడా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. అలాగే లంగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొటెక్టెడ్ బై సమ్ మెంబ్రెయిన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించిన మనకు కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ లో we just have to look about the brain. సో చెప్పండి, how is this brain protected? Okay, so brain చాలా important, VVIP, very important person. Okay, so it will definitely have bodyguards. This has 3 bodyguards. Okay, ఎందుకంటే brain is protected by 3 things. So what are those 3 things? ఎవరు చెప్తారు నాకు? Come on, I need answers from you people. Make it fast. Radhika, pericardium, pericardial fluid. No, Nana. Pericardium and pericardial fluid, those are the protection for heart. Heart is protected by pericardium, pericardial fluid, not the brain. Okay, Radhika. Shalem, what happened to my students? Why you all are saying pericardium and pericardial fluid? Pericardium is protecting our heart, not the brain. Question here is on brain. How is the brain protected, not the heart? See, హార్ట్ ప్రొటెక్షన్ లో పెరికార్డియం ఒక లేయర్ ఉంటుంది, పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది హార్ట్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ పెరికార్డియం మధ్యలో. బ్రెయిన్ ఎలా ప్రొటెక్ట్ ఉంటుంది, లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్? శ్రీవాణి, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, బీ రెగ్యులర్ టు ద ఛానల్ అండ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో బయాలజీలో 50/50 is my guarantee. Definitely you will get it. Okay, కానీ మీరు చేసేది ఏంటంటే
రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవ్వండి, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ డిసిప్లిన్ వేలో మీరు హార్డ్ వర్క్ మాత్రం మీరే చేసుకోవాలి. ఐ విల్ గైడ్ యూ. 50/50 తెచ్చుకోవడానికి 100% ఆ బాధ్యత నాది. కానీ మీరు హార్డ్ వర్క్ కూడా మీరే చేయాల్సిందే కదా. యు ఆల్ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. Cranium meninges, yes, very good. Art gallery, correct. Adilakshmi, good morning, good morning. Sana, cranium, CSF, meninges, very good, Sana. So 3 things which are protecting our brain. So all the 3 things you should know it correctly. First one entante, it is cranium. Okay, so how is the brain protected? It is first protected by a bony box called cranium. Okay, so what is this? This one is our skull, right? So itla tuck 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 kottandi sound ostadi kada. Okay, what is this? Basically this is the skull. ఈ స్కల్ సెంటర్ లో ఇక్కడ మిడిల్ లో దెర్ ఇస్ అ క్యావిటీ. ఓకే, ఆ క్యావిటీ పేరేంటి? దట్ క్యావిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రేనియం. ఓకే, సో క్రేనియం లోపల బ్రెయిన్ ఉంటుంది అండ్ బ్రెయిన్ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్, లైక్ క్రేనియం ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ బ్రెయిన్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి? లర్నింగ్ విత్ ప్రసాద్. ఎస్, క్రేనియం, సిఎస్ఎఫ్ అండ్ మెనింజెస్. వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ క్రేనియం, క్రేనియం తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? సిఎస్ఎఫ్, cerebrospinal fluid. Okay, what is this? Cerebrospinal fluid. Okay, so this spinal fluid is all around the brain, and this is actually protecting the brain from any mechanical shock, mechanical injury nunchi brain ni protect chestadi. Suppose we are falling down or something is hitting our head. ఓకే, సో అప్పుడు యాక్సిడెంట్లీ మనం ఎక్కడైనా పడిపోతే కనుక దిస్ బ్రెయిన్ ఇస్ డెలికేట్, రైట్? సో చాలా వైటల్ ఆర్గన్, సో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం. సో క్రేనియం అవుటర్ బాక్స్, తర్వాత సిఎస్ఎఫ్, సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. సో ఎట్లాంటి షాక్ ఉన్నా, ఇంజురీ ఉన్నా అది దాన్ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద మెకానికల్ షాక్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సిఎస్ఎఫ్ తర్వాత Nandini, you are attending this class also. Very good, Nandini. So CSF తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి మనకు ప్రొటెక్షన్? meninges. Okay, so what are these meninges? These are the membranes around the brain చుట్టూ 3 membranes are there, and these membranes are nothing but meninges. So meninges, CSF and cranium, these 3 are protecting our brain. Please remember that, very important question. Okay, alage how is the heart protected? That also you are supposed to remember. How are the lungs protected? Ivi kuda gurtu pettukondi. Okay, heart protection ela untundi? By pericardium and pericardial fluid. And lungs protection by pleural membrane. Pleura oka membrane lungs chuttu in the rib cage. Okay, fine, we'll move on to the next question. Yeah, this is cranium. Venkat superstar, I am good. How are you? Chalo. So how is the brain protected? So this one is the cranium. Idi center lo oka cavity laga untundi kada skull lo. So adi cranium annamata. In the cranium the brain will be placed. Fine. Chalo. Describe the structure of neuron. Idi oka 5-star question. Okay, this is a 5-star question. So 5-star తినండి and 5-star questions చదువుకోండి, అంతే కదా. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. న్యూరాన్ స్ట్రక్చర్ అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్ లో దే విల్ నాట్ ఆస్క్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ అని, కానీ యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఓకే, సో 8 మార్క్స్ కోసం అడుగుతారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ డయాగ్రామ్స్ మనం డ్రా చేసుకోవాలి, రైట్? డ్రా ద డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ప్రాపర్లీ. అప్పుడే కదా యూ విల్ గెట్ 8 మార్క్స్. 8 మార్క్స్ అంటే యు ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ like 2 pages, 1 or 1.5 pages. 2 pages కాదు, 1 or 1.5 pages. హర్ష బ్లాగ్స్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారా ఈరోజు? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కానీ చాలా మందికి ఇంకా ఓపెన్ అవ్వలేదు కదా, సో 12th నుంచి, ఇజంట్ ఇట్?
Okay, Venkat. So here just see Nana, I'll draw the diagram of neuron. మీరందరు నాకు లేబులింగ్ చెప్పండి. ఓకే, సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద సెల్ బాడీ. ఓకే, సో ఇది మీరు హారిజెంటల్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు, వర్టికల్ గా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో దెన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద labeling మీరే చెప్పాలి. ఓకే ఫైన్. See, from here there are some tentacle like structure. So what are these tentacle like structures, Nana? These are called as what? You need to tell me. Today I will not tell any labeling. Okay, so meeru cheppandi. First center lo em untundi? What is this part? Start with the central part only. Okay, Hyma, dendrite, cell body, axon, myelin sheath, nodes of Ranveer, nerve terminal, very good, Shalem and Raghu. Then Radhika also correct, very good, super. So ikkada chudandi, there is a sheath on this, ee elongated part meeda oka sheath like structure untundi. Okay, so what is this sheath also we will be seeing now. See, nato paatu meer andaru kuda diagram ni draw cheskondi. Diagrams whenever you are watching any online class or offline class, okay, the best habit enti ippadi nunchi aa habit ni develop cheyandi, adi running notes rayadam. Okay, so running notes lo you need not write every detail, anta time undav manaku teacher tho catch up cheyalante fast ga rayali manam, anduke you have to write the important points at least edaithe untundi kada avi note down cheskondi. Because when you watch, listen and write down anything, then that is the best way of learning. Very easily memory lo untundi adi. Okay, Nissil granules, nucleus, very good. I'll come to that point. So now you see here, let's do the labeling. And ikkada inka itla granules kuda untayi. Okay, so first part enti, this is the cell body. Cell body is also known as what? Do you know? Remember? So this one is the nucleus. Idi oka cell body kabatti definitely dantlo oka nucleus untundi. Nucleus kakunna ivi enti Nissil granules. Okay, these all are Nissil granules. Fine Nana? Ivi enti ee tentacle like structures are nothing but they are the dendrites. Dendrites are the most important part of neuron. Okay, ఎందుకంటే dendrites దగ్గర all the information will be received. Information receiving అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? Dendrites దగ్గర. Okay, neuron లో first part which is receiving the information. Okay, then what else we have here? This is the myelin sheath. Okay, this is the myelin sheath. మైలిన్ షీత్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ ఎలాంగేటెడ్ పార్ట్ ఉంది కదా, యాక్చువల్లీ ఇది సెల్ బాడీ. సెల్ బాడీ నుంచి ఒక పార్ట్ ఇట్లా ఎలాంగేట్ అవుతుంది. దెర్ ఇస్ అ లాంగ్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్. సో ఆ ఎలాంగేషన్ ఏంటి? దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద axon. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద axon. Axon is protected, like not protected. Axon is covered by a sheath called myelin sheath. ఈ axon మీద ఒక షీత్ ఉంటుంది. ఆ షీత్ పేరేంటి? మైలిన్ షీత్ అన్నమాట. సో మైలిన్ షీత్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫాస్టర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫాస్ట్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేయడంలో ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. రైట్, వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్? నోడ్స్ ఆఫ్ రణ్వీర్. ఇక్కడ మధ్యలో దేర్ ఆర్ నోడ్స్ ఆఫ్ రణ్వీర్. ఓకే, what are these? Last low nerve endings will be there. Okay, at the end what we have, Nana? These are the nerve endings. Clear everybody? Yes. So this is the diagram of neuron. 8 mark question, చాలా important. సో ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ని ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? సి 3 మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద న్యూరాన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి. వాట్ ఆర్ ద 3 మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్? Dendrites, cell body and axon. Okay, so these are the 3 main parts of the neuron.
ఇప్పుడు put the heading dendrites and write down about dendrites. Dendrites దగ్గర information receive అవుతుంది. Then the dendrites will pass the information to the cell body. Okay, so తర్వాత సెల్ బాడీ తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ డెండ్రైట్స్ నుంచి సెల్ బాడీ నుంచి axon, axon తర్వాత it going to the nerve ending. Okay, this way. Okay, we'll draw the arrow mark also. So here first information received by dendrites. Dendrites will pass on to the cell body will pass on to the axon. From axon it goes this way till the nerve ending. Okay, so this is the sequence. ఈ green color line కనపడుతుందా? ఆ green color line is the sequence of impulse transmission. Sequence of అంటే information ఏ direction లో transmit అవుతుంది. This is the direction, right? Is it clear? So cyton, yes, cell body is also called as cyton. Radhika, very good. Good. Shamala, reproduction chapter నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. Tomorrow probably my class will not be there. So Wednesday roju I will see. We will start the chapter reproduction. Nandini, okay. So this is neuron or nerve cell, okay, but not nerve. Nerve and neuron ki difference untundi. This is the structure of neuron, and in the neuron these are the various parts. Okay, diagram sariga neatly diagram draw cheskondi. Neat diagram chesin tarvata every part put the heading cell body, dendrites, then myelin sheath. Okay, ప్రతి ఒక్క పార్ట్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫైన్. నందిని మార్ఫాలజీ పార్ట్ 3 చేస్తాను నాన్న. నిన్న యాక్చువల్లీ సడన్ గా కరెంట్ పోయింది, సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ జరిగింది, లైవ్ స్టాప్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఓన్లీ ఫ్లవర్, ఫ్రూట్ అండ్ సీడ్ స్టార్ట్ కూడా చేయలే, అట్లా జరిగింది. సరే చేద్దాం. టుడే విల్ స్టార్ట్ విత్ బ్రీదింగ్, సరేనా నందిని? చలో చలో. సో హియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సమ్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్. ట్రై చేస్తారా? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. ఎస్, ఐలిడ్స్ ఆఫ్ లాంగర్హాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డాష్. సో ఇది ఒక టర్మ్ ఉంటుంది, ఓకే, విచ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ టోల్డ్ యూ ఐ గెస్ డ్యూరింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. బట్ మీరు చెప్పండి, ఐలిడ్స్ ఆఫ్ లాంగర్హాన్స్ అని ఇది ఒక సెల్స్ అన్నమాట. ఎక్కడ ఉంటుంది? వేర్ ఇస్ దిస్ లొకేటెడ్? దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? కెన్ యూ ప్లీజ్ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్? దిలేశ్వర్, ఎస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. చెప్పండి చెప్పండి. పారిజాత, many new students today. I am seeing many new names. That's really good. Anushka, so ikkada islets of Langerhans are present in kidney, liver, pancreas or trachea. Where are these islets of Langerhans present? Option C, pancreas. Very good, super. Okay, so actually pancreas lo there are some cells called islets of Langerhans. ఈ islets of Langerhans చేసేది ఏంటి? These are the cells where the hormones are produced. Pancreas hormones ఏంటి నాన్న? Hormones are insulin, ఇంకా glucagon. Okay, so these are the hormones of pancreas. Pancreas లో మనకు ఏమేం హార్మోన్స్ ఉంటున్నాయి? ఇన్సులిన్ ఇంకా గ్లూకగాన్. So insulin and glucagon hormones will be produced by islets of Langerhans. These are the cells in pancreas. అక్కడే ఈ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అంతే. ఓకే, ఇన్సులిన్ చేసేది ఏంటి? గ్లూకోజ్ లెవెల్ ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. అండ్ గ్లూకాగాన్ చేసేది ఏంటి? గ్లూకోజ్ లెవెల్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది whenever glucose is very low. And what insulin is doing, whenever glucose is very high, it will try to decrease the glucose level. Okay, అంటే basically insulin and glucagon are two hormones చేసేది ఏంటి? They are balancing the levels of insulin. Insulin levels ni balance చేయడం, okay, stable చేయడం. Fine. Next, the gland that secretes growth hormone. ఏ gland లో growth hormone secretion జరుగుతుంది? Tell me the answer for this one. Nandini, pituitary gland. Okay, Sana, Shalem, pituitary gland. Superb. So pituitary gland is the master gland. Okay, master gland, and ఇది ఏంటంటే చిన్న గ్లాండ్, ఒక పీ సైజ్డ్ ఉంటుంది, వెరీ స్మాల్. ఓకే,
అంత స్మాల్ పీ సైజ్డ్ గ్లాండ్ కూడా అది మాస్టర్ గ్లాండ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఎందుకంటే దిస్ సింగిల్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, అది మిగతా అన్ని ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో ఉన్న గ్లాండ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అందుకే అది మాస్టర్ గ్లాండ్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. పార్ట్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పార్ట్స్. Come on, tell me the parts of central nervous system, CNS. So our nervous system is divided into CNS and PNS. What is the CNS? Central nervous system. PNS ante enti? Peripheral nervous system. So CNS, central nervous system lo what are the different parts? Tell me. Brain, spinal cord. Very good, Haima. Anvesh Patel, option C. Yes. See ikkada chudandi, nervous system lo we will not have nerves. So nerves are basically, they come under PNS. PNS kinda all the nerves we have to discuss. Okay, under PNS. CNS like comprising brain and spinal cord. CNS lo emem untundi? Brain inka spinal cord. And PNS will have only nerves anamata. Right? See, nervous system. Our nervous system is divided into CNS inka PNS. CNS has brain and spinal cord. PNS has all the nerves. Nerves ante brain nunchi so many nerves will be arising. They are the cranial nerves. Spinal cord nunchi so many nerves will be arising. They are the spinal nerves. Okay. Yes. So these are the important questions. Part B questions. Ma'am, control coordination complete lesson oka చాప్టర్ ఒక లైవ్ చేయండి. ఎస్ అవన్నీ జరుగుతుంది నాన్న. ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ సెషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హ్యాస్ టు బి దేర్. మీరందరూ కూడా డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకోండి. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత వన్ షాట్స్ విల్ బి దేర్, రివిజన్ సిరీస్ విల్ బి దేర్. అంటే 1 hour లో మొత్తం చాప్టర్ రివిజన్. ఇంకా బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కి అందే ముందు ½ an hour లో కూడా కంప్లీట్ చాప్టర్ రివిజన్. అంటే కంప్లీట్ చాప్టర్ ఇన్ 30 minutes సిరీస్ ఉండకపోతుంది. కానీ అవన్నీ మనకు ఇప్పుడు పనికి రాదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ చాప్టర్ ని సరిగా నేర్చుకోవడం, తర్వాత వన్ షార్ట్స్ ఆర్ రివిజన్స్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. అర్థమైందా? ఎస్ కన్నా. So next question ikkada chudandi. How do you show phototropism in plants? This is for 8 marks. 8 marks lo oka repeated question idi nana. Many times this is repeated. Last year aithe essay 1 lo pre-final lo kuda chaala sari adiginaru. How do you show phototropism in plants? Plants lo phototropism. How can we show this? Come on, tell me. మ్యామ్ ఎగ్జామ్ లో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ అడిగితే ఫంక్షన్స్ కూడా రాయాలా? ఎస్ రాయాలి కావ్య. 8 mark క్వశ్చన్ కాబట్టి ఓన్లీ డయాగ్రామ్ చేస్తే సరిపోదు. డయాగ్రామ్స్ తో పాటు మనం ఫంక్షన్ కూడా రాయాలి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? షలేం. యూ సెండ్ మీ ద ఆడియో ఆన్ టెలిగ్రామ్ ప్రొనౌన్సింగ్ యువర్ నేమ్. ఓకే సరే చందన, ఇక్కడ ఫోటోట్రాపిజం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ వాట్ ఈస్ ఫోటోట్రాపిజం. ఓకే, ఫోటోట్రాపిజం అంటే మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ టువర్డ్స్ ది లైట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు లైట్. ఎక్కడైతే లైట్ ఉంటుంది కదా ఆ డైరెక్షన్ లో ప్లాంట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్. ఓకే, ఎప్పుడైనా ప్లాంట్స్ ఇట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, సో ఫోటోట్రాపిజం అంటే మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టువర్డ్స్ లైట్. ట్రాపిజం అంటే మూవ్మెంట్, ఫోటో అంటే లైట్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ హెల్ప్ తో ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు? ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు గుర్తుందా? డార్క్ రూమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎస్, సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ వన్ పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇన్ అ డార్క్ రూమ్. ఓకే, అండ్ దిస్ డార్క్ రూమ్ షుడ్ హ్యావ్ అ విండో అండ్ ఇక్కడ దేర్ విల్ బి సన్ లైట్. ఓకే, సో ఈ సన్ లైట్ నుంచి లైట్ విల్ బి ఫాలింగ్ into the room, isn't it? So this is the only source from where light is entering. ఈ రూమ్ లో లైట్ ఎంటర్ అవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ విండో. అయితే ఇక్కడ ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, సో
So what we have to place here, one potted plant. Fine. So this potted plant after some days, oka 2-3 days tarvata emaitundi telusa, this potted plant will slowly start moving towards the window. Adi window side move avadam start aitundi. Enduku start move aitundi towards the window endukante light source is available there. Okay, so basically what happens, you know, in this there is a hormone called auxin. So idi darker part kada, darker part lo this auxin hormone will అక్యుములేట్. డార్కర్ పార్ట్ లో షేడీ రీజియన్ లో అది అక్యుములేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఆ ప్లాంట్ ఇలా బెండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. గాట్ ఇట్? ఎందుకంటే ఆక్సిన్ షేడీ పార్ట్ లో ఆక్సిన్ డిపాజిట్ అవుతుంది. అండ్ ఆక్సిన్ ఏంటి, ఆక్సిన్ చేసేది ఏంటి, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్రోత్. ఆక్సిన్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్రోత్, ఇజంట్ ఇట్? గ్రోత్ ని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ikkada when the growth starts, okay, so the bending will be like this and it starts bending in this direction. Clear? Yes, Haima, this activity you have to explain whenever this particular phototropism question is asked. Kani first మీరు phototropism ని define చేయండి, phototropism ని సరిగా explain చేయండి. explain చేసిన తర్వాత then you can see like you can explain this complete experiment. Okay, aim, apparatus, procedure avanni rayochu. Total answer for this question rayala. Idi experiment kavya, experiment kabatti aim of the experiment aim untundi. Aim of the experiment is to prove that plant moves towards light, ante plants will show phototropism. Adi aim of the experiment. Apparatus or materials required em untundi ikkada. So we have plant, a potted plant, a dark room, and that's all. Very less apparatus here. Okay. Shamala, explain again. Okay, sure. Tomorrow week quiz, Haima, I was planning to have week quiz on the entire life processes. First 4 chapters mida week quiz I was planning. Okay. Oh, learning with Prasad ante Joshitana, sare. See, once again you want the explanation for this kada? Fine, I'll explain this. See, phototropism. Phototropism ante movement of the plant towards the light. Light plant eppudaithe it starts moving towards the light, isn't it? So, ikkada emaitundi meer chudandi. When you take one potted plant in a dark room, ఇది ఒక dark room అనుకోండి. dark room లో when you are placing a potted plant, after some days, after 4-5 days, it will start moving towards the window. ఎందుకంటే window నుంచి light is falling, అంటే window is the only source of light అన్నమాట. Sunlight will be there na, so light ఇక్కడ నుంచి పడుతుంది room లోకి. So here this light source వల్ల ఈ plant ఉంది కదా, it starts moving towards the light source. ఎందుకంటే plants will show phototropism. Phototropism అంటే response of plant towards the light. Okay, plants will always respond towards light source అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ఒక హార్మోన్ plays important role. ఆ హార్మోన్ ఏంటి? ఆక్సిన్ హార్మోన్. ఓకే, phototropism లో there is one hormone called auxin which plays a very important role. ఆ ఆక్సిన్ హార్మోన్ చేసేది ఏంటి? సో బెండింగ్ జరగాలంటే ఇక్కడ గ్రోత్ జరగాలి కదా, గ్రోత్ కొంచెమైనా గ్రోత్ ఉంటే కదా అది ఈ డైరెక్షన్ లో బెండ్ అవుతుంది, ఆర్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ అని. ఓకే, సో గ్రోత్ ఎక్కడైతే ఇన్వాల్వ్డ్ ఉంటుంది ప్లాంట్స్ లో, వెరెవర్ దేర్ ఇస్ సమ్ గ్రోత్ హ్యాపెనింగ్, ఆక్సిన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు రోల్. ఆక్సిన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, అంతే కదా. వీ ఆల్ నో దిస్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిన్? ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, రైట్? సో హియర్ auxin, how it is helping in growth of the plant, we have to understand. ఇది డార్క్ పార్ట్ కదా, డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఆ షేడీ పార్ట్ లో డార్క్ సైడ్ లో ఆక్సిన్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా అది డిపాజిట్ అవుతుంది. ఎక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది? ఎక్కడైతే బెండింగ్ జరగాలి ఆ ప్లేస్ లోనే డిపాజిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ సైడ్ ఆక్సిన్ డిపాజిట్ అయితే ద ఆపోజిట్ సైడ్ లో గ్రోత్ జరుగుతుంది. బికాస్ ఆక్సిన్ ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ గ్రోత్. Auxin is initiating the growth, starting the growth. Okay, and it is promoting.
సో హియర్ గ్రోత్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆన్ ద అపోజిట్ డైరెక్షన్. ఆక్సిజన్ ఎక్కడ డిపాజిట్ అయింది దానికంటే అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో గ్రోత్ విల్ హ్యాపెన్ టువర్డ్స్ ది విండో, టువర్డ్స్ ది లైట్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్ అనుష్క. లైక్స్ ఆర్ వెరీ లెస్ టుడే. ఎందుకు? మీరందరూ బయో హార్ట్ ఇవ్వట్లే. కమ్ ఆన్, గివ్ అ బయో హార్ట్ టు దిస్ సెషన్. చలో, సో ఫోటోట్రాపిజం ఇన్ ప్లాంట్స్ 8 మార్క్స్ కోసం అడుగుతారు. ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో సరిగా నేర్చుకోండి. డయాగ్రామ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ కింద యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది డయాగ్రామ్ అన్నమాట. ఫైన్. అనుష్క, ఆక్సిజన్ ఇస్ నాట్ హెల్పింగ్ ఇన్ బెండింగ్ అంటే దాన్ని మనం ఇంకా ప్రాపర్ వేలో రాయొచ్చు. ఆక్సిజన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ గ్రోత్. సో గ్రోత్ బెండింగ్ జరగాలంటే ఇక్కడ కొంచెం గ్రోత్ జరుగుతూనే కదా అది బెండ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది విండో. ఓకే, ఫస్ట్ గ్రోత్ షుడ్ హ్యాపెన్, ఇజంట్ ఇట్? సూపర్ క్లియర్ శరణ్య? ఓకే. బయో హార్ట్ ఇక్కడ కాదు నాన్న, చాట్ బాక్స్ లో కాదు. గివ్ అ బయో హార్ట్ అంటే మీరందరూ సెషన్ ని లైక్ చేయండి. ఈ పర్టికులర్ సెషన్ ఉందా? బ్లాస్ట్ ద లైక్ బటన్, గివ్ మీ ద అటెండెన్స్. కమ్ ఆన్. చలో, సో నెక్స్ట్ వన్. Yes, yes, Roja, you have come. Compare two types of movements in plants. Plants లో two types of movements. What are the two types of movement in plants? అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ లో 4 మార్క్స్ లో వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ది two types of movements in plants. Plants లో two types of movements అంటే we have one is nastic movement and another one is tropic movement, isn't it? Yes pillalu cheppandi. So what are the two types of movement seen in plants? One is nastic movement and other one is tropic movement. Okay, so nastic movement and tropic movement. Nastic movement best example enti? So nastic movement examples vachesi ikkada mimosa pudica. Okay, one is mimosa pudica, inkokati enti Venus flytrap. Okay, so one more is Venus flytrap. So these two are the examples of nastic movement. Nastic movement ante enti? So nastic movement are very fast. They are not dependent on growth. Okay, and they respond to stimuli. Suppose mimosa pudica, touch me not plant. ఆ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ ని మీరు టచ్ చేయగానే ముట్టుకోగానే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది, దాని లీవ్స్ ఇట్లా క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో క్లోజింగ్ ఆఫ్ దట్ is nothing but it is a type of nastic movement. Okay, what is this? This is nastic movement. Tropic movement enti? So tropic movement are very slow. Okay, so tropic movement are slow. Nastic movement they are very fast anamata. Okay, tropic movement is growth dependent. అది గ్రోత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఏది? ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. What are the 5 types of tropic movement, Nana? One is phototropism. Okay. Then we have chemotropism, hydrotropism, alage geotropism, and what else? What is left out? Yeah, this is hydrotropism, and then thigmotropism. Okay. So these are the 5 types of tropic movement seen in plants. చూడండి నాన్న, plants cannot move from one place to another. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి ప్లాంట్స్ కి మూవ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండవు. దానికి కాలు ఇట్లా హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ లేవు కదా. కానీ ప్లాంట్స్ ఇంటర్నలీ ఇట్ విల్ షో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఆర్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఫైన్. సో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ లో వీ హ్యావ్ 5 టైప్స్. Phototropism, chemotropism, hydrotropism, geotropism, inka thigmotropism. Okay, yes, hi ma. Ma'am, life processes week quiz eppudu ma'am? Sharanya, Tuesday repe kada. Actually tomorrow we are supposed to have our quiz, kani I will try to shift it to Wednesday. Okay, nastic movement
is a non-directional tropic movement. Yes, Shalem, correct. Chandana, touch me not plant. Yes, yes, touch me not plant, correct. 1 minute. See, tropic movement ఏంటంటే సపోజ్ ఐ విల్ షో యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక సపోర్ట్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ సపోర్ట్ దొరకగానే క్లైంబర్ ప్లాంట్ అది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు కాయిల్ అరౌండ్ ద సపోర్ట్. Climbers or creepers, they will have tendrils, isn't it? So what those tendrils are doing? Okay, so tendrils will actually coil around the support. Okay, so tendrils are coiling around the support. So this is nothing but, okay, so all these are actually example of thigmotropism. Thigmotropism example మీకు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ. So thigmotropism example, coiling of tendrils, and nastic movement లో examples ఇది thigmonastic. Mimosa pudica and Venus flytrap, they will show thigmonastic movement. Okay, thigmonastic movement. And what about tropic movement? Thigmotropism. Tendrils coiling undi kada, our tendril coiling is thigmotropism, right? And this nastic movement lo Mimosa pudica Venus flytrap undi kada, this is thigmonastic movement. Okay, thigmonastic and idi thigmotropic. ఈ టూ టర్మ్స్ లో స్టూడెంట్స్ యూజువల్లీ దే ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్, సో బీ కేర్ఫుల్. థిగ్మోనాస్టిజం అడిగినప్పుడు దీస్ టూ, వీనస్ ఫ్లైట్రాప్, మిమోసా పుడికా. థిగ్మోట్రాపిజం అడిగినప్పుడు కాయిలింగ్ ఆఫ్ ద టెండ్రిల్స్. ఓకే, క్లియర్? వైఫ్స్ విత్ జోషి, ఎస్ వెడ్నెస్డే రోజు చేస్తాను నాన్న. టుడే టుమారో నాట్ పాసిబుల్. వెడ్నెస్డే రోజు నోట్స్ రైటింగ్ మీద వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను, డెఫినెట్లీ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్, న్యూ చాప్టర్ చేద్దాం నాన్న. ఫస్ట్ ఓల్డ్ చాప్టర్స్ వీ షుడ్ కంప్లీట్, రివైజ్. మళ్ళీ రివిజన్ చేయకపోతే మీరు మర్చిపోతారు. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ప్రాపర్ రివిజన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ చాప్టర్. ఓల్డ్ చాప్టర్స్ ఏదైతే మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నాము కదా, దాన్ని రెగ్యులర్ గా రివైజ్ కూడా చేసుకోవాలి. ఓకే, శ్యామల, 4 mark questions, how many points you have to write? అంటే try to write 8 points, double the marks. 4 mark question 8 points, 2 mark question 4 points. Okay, and 8 mark questions ఏదైతే ఉంటుంది కదా, essay question minimum ఒక 1.5 page or 1 page లో ఉండాలి. 1.5 page ఉంటే ఇంకా బెటర్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ హౌ యూ లైక్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్. అంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, 1.5 page మినిమం యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ శరణ్య, ఓకే ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ నానా. అండ్ ఇక్కడ ఫోటోట్రాపిజం, కీమోట్రాపిజం, హైడ్రోట్రాపిజం, జియో, థిగ్మో, ఇవన్నీ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు గుర్తుంది కదా. సో ఫోటోట్రాపిజం సన్ఫ్లవర్ ది, కీమోట్రాపిజం మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ టువర్డ్స్ ది ఓవ్యూల్, హైడ్రోట్రాపిజం లో ఏమంటుంది? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది రూట్ టువర్డ్స్ ది వాటర్. రూట్స్ ఆర్ పాజిటివ్, దే విల్ షో పాజిటివ్ హైడ్రోట్రాపిజం. ఓకే, దెన్ జియోట్రాపిజం అంటే ఏంటి? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ root system towards the soil and shoot system away from the soil. Okay, అంటే షూట్ ఏంటి? షూట్ ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ shoot system we have, see here, so this shoot system grows like this, isn't it? And root system grows down. So root system negative, positive geotropism, shoot system negative geotropism. Phototropism lo ఏమైతుంది? రూట్ సిస్టమ్ ఇస్ నెగటివ్ ఫోటో, అంటే నెగటివ్ ఫోటోట్రాపిజం షో చేస్తుంది. అలాగే పైన షూట్ సిస్టమ్ విల్ షో పాజిటివ్ ఫోటోట్రాపిజం. క్లియర్?
ఓకే, నెక్స్ట్ హార్మోన్ టేబుల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ మీరు రివిజన్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ ఇస్ లెర్న్ ద హార్మోన్ టేబుల్స్. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్, అలాగే వీ హ్యావ్ హ్యూమన్ బాడీ హార్మోన్స్. ఓకే, సో హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్న హార్మోన్స్ ఇంకా ప్లాంట్ లో ఉన్న హార్మోన్స్ ని సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, లెర్న్ దట్. ఐ షో యూ ద టేబుల్. సి, ఈ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే వాళ్ళు టేబుల్స్ ఇచ్చేస్తారు, టేబుల్ ఇచ్చి ఆ టేబుల్ నుంచి క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, సో దే విల్ గివ్ యూ 1 టేబుల్ అండ్ టేబుల్ నుంచి దే విల్ ఆస్క్ 4 క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఈ 4 క్వశ్చన్స్ 4 మార్క్స్ కి. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సి, టేబుల్ ఇచ్చినప్పుడు వెరీ ఈజీలీ యూ కెన్ సీ ద టేబుల్ అండ్ రైట్ ద ఆన్సర్, అది చాలా ఈజీ. కానీ అవుట్ ఆఫ్ 4 క్వశ్చన్ 2 క్వశ్చన్స్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద టేబుల్, అది మీరు జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేయడం. కానీ మిగతా 2 క్వశ్చన్స్ అవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, అంటే రిలేటెడ్ టు ద టేబుల్ ఓన్లీ, బట్ ఇట్ విల్ ఆన్సర్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ద టేబుల్. అందుకే హార్మోన్ రిలేటెడ్ మంచిగా చదువుకోండి. అలాగే ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ టేబుల్ కూడా ఇస్తారు. ఓకే, సో ప్లాంట్ హార్మోన్, విచ్ ఆర్ ది ప్లాంట్ హార్మోన్స్? యాక్చువల్లీ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ phytohormones, isn't it? Plant hormones are called as phytohormones. So all these phytohormones, examples ఏంటి? ఆక్సిన్, జిబర్లిన్, సైటోకైనిన్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్, ఇంకా ఇథిలిన్, అంతే కదా. సో దీస్ ఆర్ ద 5 హార్మోన్స్ ఆర్ phytohormones which is helping promoting the growth in the plants. ఓకే, దాని గురించి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఇథిలిన్. ట్రై టు రిమెంబర్ అబౌట్ ఇథిలిన్. సో ఇథిలిన్ is actually a gaseous hormone which is helping in fruit ripening. ఇథిలిన్ చేసేది ఏంటి? అది ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 1 మార్క్ లో కూడా బాగా అడుగుతారు ఇది. ఓకే, వైఫ్స్ విత్ జోషి, ఏపీ పేపర్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుందా? లేదు, ఏపీ పేపర్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవ్వవు, కానీ టిఎస్ పేపర్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంది. బికాస్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ తీసేస్తున్నారు కాబట్టి తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి ఇప్పుడు పేపర్ ప్యాటర్న్ విల్ బి చేంజింగ్. ఓకే, Salim, very good. So all the answers, all the hormones you are saying, superb. Inkokati abscisic acid. Okay, phytohormones lo there is one hormone called abscisic acid, ABA hormone. Abscisic acid is the only hormone which is growth inhibitor. Adi growth ni inhibit chestundi. Okay, so abscisic acid, it is inhibiting the growth. Migitha anni hormones, they will promote the growth. Ipudu ఆక్సిన్, జిబర్లిన్, సైటోకైనిన్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రమోటింగ్ ద గ్రోత్. కానీ అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఉంది కదా, ఏబిఏ అబ్సిసిక్ యాసిడ్, దట్ విల్ ఇన్హిబిట్ ద గ్రోత్. అది గ్రోత్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది, స్టాప్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓకే, ఓకే. సో నౌ యూ సీ హియర్ హార్మోన్స్. దిస్ table is super important. You all have to remember this table perfectly. Okay, so these are the hormones in human body. Human body hormones, ఒకసారి మీరు అందరూ చాట్ బాక్స్ లో ఫాస్ట్ గా ఆల్ హార్మోన్స్ పేరు రాసేయండి. కమాన్, నాతో పాటు, లేకపోతే మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ లో అయినా రాయండి. ఓకే, అవును జ్ఞాపిక, సిలబస్ చేంజ్ అయింది, లాంగ్వేజెస్ ది హిందీ సిలబస్ చేంజ్ అయింది, కానీ పేపర్ ప్యాటర్న్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, ఇవి పేపర్ ప్యాటర్న్ వోంట్ బి చేంజింగ్. ఎట్లాంటి చేంజెస్ ఉంటే వీ విల్ బి అప్డేటింగ్ యూ. ఓకే, నేను అప్డేట్ చేస్తాను. వై ఇట్ స్టాప్స్ మ్యామ్? విచ్ వన్ స్టాప్స్? అచ్చా, హైమా, అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో లీఫ్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు yellow కలర్ లీఫ్ విల్ ఫాల్ డౌన్. ఓకే, ఆ ఫాలింగ్ ఆర్ యాక్సిస్ అని అంటారు దాన్ని. సో వెన్ ద లీవ్స్, ఓల్డర్ లీవ్స్ షుడ్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ కదా, ఓల్డర్ సెల్స్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. సో ఆ ప్రాసెస్ జరగాలంటే ఇన్హిబిషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. అంటే ఓన్లీ గ్రోత్ అవ్వడం, గ్రోత్ జరిగితే ఓల్డర్ సెల్స్ కి ఏమైతుంది అన్న, ఓల్డర్ సెల్స్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు yellow కలర్ లీఫ్ దట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ బాడీ, ఇట్ షుడ్ ఫాల్. సో ఆ ప్రాసెస్ లో అబ్సిసిక్ యాసిడ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, హైమా, రాధిక, ఇప్పుడు అర్థమైందా యూజ్ ఆఫ్ స్టాపింగ్? వై ఇట్ ఈస్ ఇన్హిబిటింగ్ అంటే ఓల్డర్ సెల్స్ నీడ్స్ టు బి రిమూవ్డ్. ఓకే, జిగ్నేష్, ఎస్. సో hypothalamus లో which is the hormone it is releasing? Okay, hypothalamus you can just leave.
pituitary growth hormone, thyroid lo thyroxine hormone, adrenaline will have adrenaline hormone, pancreas lo insulin, testis lo ఏ హార్మోన్ ఉంటుంది, testosterone, and ovaries lo estrogen and progesterone. Yes, all these hormones are important. Shamala, English classes. Okay, we'll see. I'll try. Hari Krishna, very good. సో ఇవన్నీ హార్మోన్స్ మీరు ఒకసారి రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. దిస్ ఇస్ మై రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, ఆర్డర్ అనుకోండి, సజెషన్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ప్లీజ్ డూ దిస్. హార్మోన్ టేబుల్ రైట్ డౌన్ అండ్ ప్రాక్టీస్. అట్లీస్ట్ ఇది హార్మోన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, అండ్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అఫ్ కోర్స్. సో గ్రోత్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, థైరాక్సిన్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెటబాలిజం. అడ్రినలిన్ చేసేది ఏంటి, ప్రిపేర్స్ ద బాడీ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్. ఓకే, మీకు భయం అయినప్పుడు ఆర్ కోపం వచ్చినప్పుడు ఆర్ సమ్ హారర్ థింగ్, సంథింగ్ హారిబుల్, ఇఫ్ యూ సీ you start sweating and BP rise aitadi. All these things are why adi enduku jarugutadi ante to make you escape from the danger situation. So adrenaline is helping in that. Insulin chesedi enti nana mana body lo, insulin is balancing the blood sugar level. Mana body lo blood sugar level ni balance chestadi insulin. Okay, Hari Keshav, thank you Hari. Fine. Next, testosterone. Testis secretes testosterone. Ovaries will secrete estrogen and progesterone. Ivi enti? These are the reproductive hormones. Edi testosterone and estrogen and progesterone. These two are reproductive hormone. Males lo, boys lo, ante testosterone anedi oka hormone release aitadi from the testis, and in females estrogen and progesterone are the hormones which are released from the ovary. Okay, so please, all these hormones are really important. Revision sessions kuda meeru chudali, etlanti questions adugutunnaru, what are the important questions you may get in exam, that is also important na. Okay, so TS students ki, this is only for TS students. Meerandar chesedi entante, pituitary gland undi kada, pituitary gland will release all these hormones actually. కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవన్నీ లేదు. అందుకే ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీరు ఒక పని చేయండి, ఓన్లీ గ్రోత్ హార్మోన్, పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రిలీజింగ్ గ్రోత్ హార్మోన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ వాట్ అబౌట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ మొత్తం పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సిక్రెటింగ్ సోమాటోట్రోపిన్, థైరోట్రోపిన్, గోనాడోట్రోపిన్, ఎఫ్ఎస్హెచ్, ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ఎల్హెచ్, దట్ ఈస్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్, ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఓన్లీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ట్రై దిస్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్. చెప్పండి నాన్న. ఫస్ట్, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్, హౌ మెనీ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఆర్ దేర్? అసలు ఈ క్రేనియల్ నర్వ్స్, స్పైనల్ నర్వ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ అవర్ బ్రెయిన్. ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ అరైజింగ్, isn't it? So brain and spinal cord. Brain nunchi we have many nerves arising like this, and from spinal cord also we have many nerves arising like this. Okay, so brain nunchi nerves edaithe start aitundi kada, those are the cranial nerves, and spinal cord nunchi edaithe nerves start aitedi kada, they are the spinal nerves. Okay, so how many cranial nerves and how many spinal nerves are there total? హెరిడిటీ చాప్టర్ ఇప్పుడు వద్దు పల్లవి రెడ్డి, ఎందుకంటే హెరిడిటీ మీకు SA1 లో కూడా రాదు. ఓకే, సో SA1 తర్వాతనే హెరిడిటీ చెప్తారు స్కూల్లో కూడా. సో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ వరకు మనం కంప్లీట్ చేద్దాం హాలిడేస్ లో, సరేనా? 12 సనా, వెరీ గుడ్. రఘు కరెక్ట్. శరణ్య ఆల్సో కరెక్ట్. పారిజాత, ఎస్ నానా, యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది కదా. ఆల్ దీస్ వీడియోస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యూట్యూబ్. ఓకే, యూట్యూబ్ లో ఆల్ దీస్ వీడియోస్ విల్ బి దేర్. రికార్డెడ్ లైవ్ సెషన్స్ రికార్డెడ్ ఫామ్ లో కూడా ఉంటుంది. సో cranial nerves, how many cranial nerves are there? They are
12 pairs. ఓకే 12 pairs of cranial nerves ఉంటుంది. అంటే బ్రెయిన్ నుంచి ఫ్రమ్ అవర్ బ్రెయిన్ 12 cranial nerves are arising. ఓకే సో ఆ 12 cranial nerves అంటే బ్రెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సరేనా? నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ పేర్. ఇక్కడ కరెక్ట్ పేర్ చెప్పండి నాన్న. విచ్ ఇస్ ది కరెక్ట్ పేర్ హియర్? పిట్యూటరీ థైరాక్సిన్, ఓవరీ ఈస్ట్రోజన్, adrenaline testosterone, pancreas gonadotrophin. So which one is the correct pair? Ovary estrogen, Haima? Okay. Yes, pituitary is not thyroxine because pituitary will release growth hormone and thyroxine is released by thyroid gland. It is wrong. So adrenaline secreted by adrenal gland, testosterone secreted by testis. So that is wrong. Okay. Pancreas nunchi em secrete aitadi nana? Insulin will be secreted from pancreas. Anduke this option is also wrong. So only one is left out, ovary estrogen. Ovary is the female reproductive gland. Females lo oka reproductive gland ovary. Ovary nunchi ఏ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి? ఈస్ట్రోజన్ ఇంకా ప్రొజెస్టెరాన్. ఓకే సో ఈస్ట్రోజన్ ovary correct. Estrogen it helps in development of secondary sexual characters. Progesterone inkoka hormone secreted by ovary, so that helps in embryo development or the baby growth and all during the pregnancy period. Okay, right? Short notes mida video Prashanti chestanu. Motor nerve. Okay, yeah, ఫిగర్ ఐడెంటిఫై చేయడం. సో దిస్ ఇస్ మోటార్ నర్వ్. ఎందుకంటే మోటార్ నర్వ్ లో ఎలా ఉంటుంది? సెల్ బాడీ ఒక ఎండ్ కి ఉంటుంది సెల్ బాడీ మోటార్ నర్వ్ లో. సెన్సరీ నర్వ్ లో ఎలా ఉంటుంది? ఇట్లా ఒక పార్ట్ సెంటర్ లో ఇట్లా బల్జ్ అయి ఉంటుంది. అది ఏంటి? సెన్సరీ నర్వ్. ఓకే ఇంకొక నర్వ్ ఏంటి? సెన్సరీ మోటార్ అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ రిలే న్యూరాన్. రిలే న్యూరాన్ లో ఇట్లా బల్జ్ అయి ఉండవు. ఓకే అంటే సెన్సరీలో it is bulged out like this, కానీ రిలే న్యూరాన్ లో ఇట్లా సెంటర్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే 3 types of nerve and their diagrams, very very important. Try to complete that. Okay, next question చూడండి. ఇక్కడ precautions to avoid goiter. 4 marks లో వాళ్ళు అడిగేది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓకే precautions or advice based questions or suggestions which you can give to your elders for a particular disease. Okay, advice based question, precaution based question or suggestion based question. Okay, all these types of questions 4 marks lo adugutaru. Very very important. Okay, so every disease lo every chapter lo we will come across some or the other disease. కానీ ఎక్కువగా వాళ్ళు అడిగేది డయాబెటీస్ అడుగుతారు, హైపర్ టెన్షన్, బీపీ ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి, వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ అది అడుగుతారు. గాయిటర్ ఒకటి, మాల్ న్యూట్రిషన్ మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే ఒబేసిటీ మీద క్వశ్చన్ దే విల్ ఆస్క్. సో ఇట్లాంటి ఒక 5-6 టాపిక్స్ ఆర్ దేర్. ఎడిమా కూడా ఒక సేమ్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్. సో అడ్వైస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఆర్ సజెషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే సో గాయిటర్ డిజీజ్ కోసం what is the suggestion you are going to take? We should take iodine. How we have to take iodine, Haima? So first suggestion what you can give for goiter? So intake of iodine in the diet. Yes, Haima, you are right. Iodine in the diet. So diet lo iodine manaku ela vastundi? Through iodized salt. ఓకే త్రూ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్, లేకపోతే త్రూ సీ ఫిష్. ఓకే ఇట్లాంటి ఫుడ్ సోర్సెస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అయోడిన్ ఏంటంటే సాయిల్ నుంచి ప్లాంట్స్ షుడ్ అబ్జార్బ్ దట్, అండ్ ప్లాంట్ బాడీలో ఏదైతే అయోడిన్ ఉంటుంది దట్ విల్ బి టేకెన్ బై అవర్ బాడీ. అది ప్రాసెస్. కానీ ఇప్పుడు హిల్లీ రీజియన్స్లో, మౌంటేనియస్ రీజియన్స్లో సాయిల్లో అయోడిన్ విల్ బి డెఫిషియంట్. ఓకే సో మౌంటేనియస్ రీజియన్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే సాయిల్ విల్ హ్యావ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ అయోడిన్. సాయిల్ లో అయోడిన్ లేదు కాబట్టి ప్లాంట్స్ లో కూడా ఉండవు కదా, ప్లాంట్స్ ఆల్సో విల్ నాట్ హ్యావ్ అయోడిన్. అప్పుడు ఏమైతుంది ప్రాబ్లం? ప్లాంట్ బాడీలో అయోడిన్ ఉండవు. సో వాట్ ఎవర్ ప్లాంట్ సోర్సెస్ వీఆర్ ఈటింగ్ వీ విల్ నాట్ గెట్ దట్ అయోడిన్, ఇజంట్ ఇట్?
yes, iodized salt. So this is the precaution you can give. Endukante this iodine, whatever iodine is there, this will help in the synthesis of thyroxine. Idi kuda meer explain chesukovali. Okay, so iodine is actually helping in synthesis of thyroxine hormone. Thyroxine hormone helping in what? Okay, 1 minute. Suppose iodine లేదు మన బాడీలో, సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి థైరాక్సిన్ ప్రాపర్లీ సిక్రీట్ అవ్వవు. ప్రాపర్లీ థైరాక్సిన్, వెన్ థైరాక్సిన్ ఇస్ నాట్ సిక్రీటెడ్, అప్పుడు ఏమైతుంది, ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంది కదా, ఇది మొత్తం ఇట్లా స్వెల్ అయిపోతుంది అండ్ హెన్స్ గాయిటర్ విల్ బి కాజ్డ్. క్లియర్? సో ఇది 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇది కొంచెం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ iodine in our diet? Iodine is helping in synthesis of thyroxine. Thyroxine సరిగా సింథసైజ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు goiter will not be caused. Iodized salt, yes, Tata iodized salt or any iodized salt, but you should go for that iodized salt only. Okay, next, measures to control blood sugar level. Okay, blood sugar level control చేయడం అంటే what is this we are talking about? So we are talking about diabetes here, అంతే కదా, ఎందుకంటే diabetes లోనే blood sugar level will be disturbed, isn't it? So what are the measures or precautions? చెప్పండి అన్న. ఎస్ కావ్య, ఎగ్జామ్ లో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ అడిగితే ఫంక్షన్స్ కూడా రాయాలి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో కావ్య న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ 8 మార్క్స్. 8 మార్క్స్ లో మీరు ఫంక్షన్స్ రాయకపోతే ఆన్సర్ కంప్లీటే అవ్వవు. ఓకే, అందుకే మొత్తం ఫంక్షన్స్ కూడా రాయాలి. ఓకే, మెజర్స్ టు కంట్రోల్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ అంటే మెజర్స్ టు కంట్రోల్ డయాబెటీస్ అన్నమాట. డయాబెటీస్ డిజీజ్ ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు, దానికోసం యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ సజెషన్స్ ఆర్ గివ్ సమ్ అడ్వైస్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ని ఏమంటారు? అడ్వైస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఆర్ సజెషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఒక అడ్వైస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. ఓకే, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో దే విల్ ఆస్క్ వన్ టేబుల్, ఒక డయాగ్రామ్, ఒక డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, ఇంకొకటి advice based question or precautions. Okay, so these are the types of 4 mark questions which you can expect. So diabetes ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మనం చెప్పండి. ఇన్సులిన్, గ్లూకాగాన్, అవును కరెక్టే, కానీ మీరు ఏం అడ్వైస్ ఇస్తారు ఫర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఆర్ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేయాలంటే వాట్ అడ్వైసెస్ యూ కెన్ గివ్? సో ఫస్ట్ అడ్వైస్ విచ్ వీ కెన్ గివ్ ఇస్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. Okay, so physical exercise is a must. Then low calorie intake, carbohydrate intake koncham reduce cheyali, right? So you can include that, low carbohydrate intake. Carbohydrate intake ante ipudu potato, sweet potato, rice, all these things they have starch, carbohydrates, so adi koncham taggiyali. Okay, then avoid alcohol. Fine, so avoid alcohol and quit smoking. So mainly diabetes lo aithe alcohol and hypertension, bp suggestions మీరు ఇచ్చినప్పుడు there you can write quit smoking. Okay, blood pressure, hypertension. Fine, why diabetes occur, what's the reason? 1 minute, I'll tell you. So here next ఇంకా ఏం రాయొచ్చు మీరు? physical exercise, yeah, monitor the blood sugar level, monitoring the blood sugar level. Okay,
బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ని టైం టు టైం మానిటర్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ మానిటరింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్. టేక్ మోర్ ఫైబర్. డయాబెటీస్ కోసం ఫైబర్ అంత ఆ పాయింట్ అవసరం లేదు, కానీ కాన్స్టిపేషన్ రాసినప్పుడు దేర్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ టేక్ మోర్ ఫైబర్ అని. ఓకే, లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్, ఎస్ అమియా, అది కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద జనరల్ ప్రికాషన్స్ యూ కెన్ గివ్ ఫర్ డయాబెటీస్. ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. డయాబెటీస్ అడుగుతారు, హైపర్ టెన్షన్, గాయిటర్, దెన్ యూ హ్యావ్ వాట్ ఎల్స్, హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్, గాయిటర్, ఇది అడుగుతారు. ఎడిమా, ఎడిమా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చలో. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, expand CNS. okay, somebody asked me diabetes enduku aitundi ani kada. So diabetes, what happens, you know, there is one hormone called insulin. 1 minute, I'll just explain this. So this insulin is secreted by pancreas. In some patients pancreas will not function properly. కొంతమంది పేషెంట్స్ లో pancreas సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే obviously proper amount of insulin will not be secreted. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, అసలు ఇన్సులిన్ పని ఏంటి, ఇన్సులిన్ చేసేది ఏంటి? ఇన్సులిన్ విల్ లోయర్ ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్. ఓకే, ఇన్సులిన్ యాక్చువల్లీ లోయర్ ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్. ఓకే, సో ఇన్సులిన్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఏది? ఇన్సులిన్ డిక్రీజ్ చేయడం అంటే, సపోజ్ మీరు బాగా ఎక్కువగా స్వీట్స్ తినేసారు, or rice or some over intake of carbohydrates or calories, అప్పుడు మన బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. షుగర్ లెవెల్ బ్లడ్ లో ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వాట్ ఇస్ ఇన్సులిన్ డస్, యు నో, ఈ ఇన్సులిన్ ఆ షుగర్ లెవెల్ ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే షుగర్ లెవెల్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్. షుగర్ లెవెల్ ఎప్పుడైనా బ్యాలెన్స్ అయి ఉండాలి, అందుకే ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ద షుగర్ లెవెల్స్. ఏది? ఇన్సులిన్. సో ఇన్సులిన్ లేదనుకోండి, షుగర్ లెవెల్ విల్ నాట్ బి డిక్రీజ్డ్, షుగర్ లెవెల్ పెరుగుతుంది అప్పుడు, అండ్ దాట్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ డయాబెటీస్. ఇన్సులిన్ వల్ల కాజ్ అయినప్పుడు అది డయాబెటీస్ మెలిటస్. 2 types of diabetes are there. Diabetes mellitus, okay. So this diabetes mellitus is because of insulin, and one more is diabetes insipidus. So this diabetes insipidus is because of vasopressin. This is not because of insulin. This is caused because of vasopressin. And diabetes mellitus is because of insulin. Doubt clear? Okay. PNS, CNS. CNS ఏంటి? Central Nervous System. Okay. And what is PNS? PNS is Peripheral Nervous System. Okay. Peripheral. Peripheral ante enti? So which something which is in the periphery. Okay. Boundary, surrounding. If something is in the surrounding, that is peripheral. So peripheral nervous system, PNS, and PNS will have all the nerves. Okay. PNS lo emuntundi? All the nerves will be there. What is the CNS? Central nervous system. Central nervous system center lo untundi. Okay, so we have the brain and the spinal cord. Brain and spinal cord, they comprises the central nervous system. Remember this. These are the components of nervous system. So nervous system has got 2 parts. Central nervous system, peripheral nervous system. Central nervous system lo brain and spinal cord. Peripheral nervous system lo we have nerves. Fine. 2 types of diabetes lo difference. Oka diabetes insulin valla cause aitundi, inkoka diabetes vasopressin valla cause aitundi. Insulin valla cause aitadi kada diabetes mellitus, haima. So dantlo గ్లూకోజ్ లెవెల్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ వాసోప్రెసిన్ వల్ల కాజ్ అవుతుంది కదా డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్. ఇన్ దాట్ నో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ హ్యాపెన్స్, అందుకే ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, ఎక్సెసివ్ యూరినేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దోస్ పేషెంట్స్. ఓకే, ఫైన్. రోల్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ, ఇది ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ, ఇస్ దేర్ ఎనీ
ఫంక్షన్ ఆర్ రోల్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఇన్ అవర్ ఇన్ ఎనీ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్? ఎప్పుడైతే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ జరుగుతుంది కదా, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లో అసలు బ్రెయిన్ రోల్ ఏమైనా ఉంటుందా, బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ఏమైనా ఉంటుందా రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లో? చెప్పండి. See, reflex action lo brain doesn't have any role, because reflex actions, they are taken care by the spinal cord. Okay, so spinal cord actually takes care of this reflex action. Reflex action are very quick, very fast action. So anta quick ga, anta fast ga action jaragalante brain involvement will not be there. బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది, ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కంప్లీట్ దట్ యాక్షన్. కానీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ క్విక్, ఫాస్ట్ గా జరగాలి. అందుకే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లో స్పైనల్ కార్డ్ ఒకటే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. బ్రెయిన్ ఇస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, చలో నెక్స్ట్. What happens if reflex action do not occur? Very important question, if based question. So 2 marks లో ఒక ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకే, సో మన బాడీలో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లేదనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దాట్ కేస్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్? అంజనేయులు, గుడ్ మార్నింగ్. టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. అనురాధ, ఎందుకు, ఏమైంది అనురాధ? No reflex action ante our body cannot be saved from dangerous situation. Okay, some emergency situation or dangerous situation appudu, suppose hot object is there. Okay, some hot object ni మీరు టచ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వాట్ యాక్చువల్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్, యు ఆర్ ఇమ్మీడియట్లీ రిమూవింగ్ యువర్ హ్యాండ్. ఇది ఒక హాట్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, ఈ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ముట్టుకోగానే ఇమ్మీడియట్లీ నేను చేయి తీసేస్తాను, వెంటనే చేయి తీసేస్తాను. దాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. సపోజ్ మీరు నైట్ టైం రోడ్ మీద నడిచినప్పుడు ఒక బస్ ఆర్ ట్రక్ లైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ యువర్ ఐ, ఓకే, సో ఐస్ మీద పడితే లైక్ ఫ్లాష్ ఆఫ్ లైట్, స్ట్రాంగ్ ఫ్లాష్ ఆఫ్ లైట్, we immediately close our eyes. Okay, so adi kuda oka reflex action. For example, some thorn is there, okay, on the ground. If we are stamping on the thorn, appudu kaal teesestam kada ventane. Okay, so avanni reflex action examples. Reflex action lekapothe our body will not be saved from dangerous situation. ఎందుకంటే dangerous or emergency situation లో immediate quick action కావాలి. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లేకపోతే అవర్ బాడీ విల్ బి హార్మ్డ్. ఓకే, మస్కిటో, ఎస్ శరణ్య, మస్కిటో ఎగ్జాంపుల్ కూడా రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఇన్ ద ఫుడ్? ఓకే, సో ఇది కూడా ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్. నీడ్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఇన్ ద ఫుడ్ ఏంటి? ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్. టీఏ స్టూడెంట్స్ కూడా అడుగుతారు, కానీ ఏపీ సిలబస్ లో బాగా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, వివేక్, మోటార్ న్యూరాన్ from the spinal cord also information can go to the motor neuron, because relay neuron will be there between sensory and motor. Spinal cord lo kuda relay neuron untundi. Sarena Vivek? Iodine in the food. Food lo iodine chesedi enti? We have already discussed it. So iodine is actually helping in synthesizing the thyroxine hormone. Okay, so it synthesizes thyroxine hormone actually. Which one? Iodine. Okay, so iodine synthesizes thyroxine. It helps in synthesizing thyroxine. So sariga thyroxine secrete avakapote appudu goiter will be caused. That is the importance of iodine in our food. Food lo iodine ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎందుకు అంటే అయోడిన్ ఉంటేనే ప్రాపర్ థైరాక్సిన్ విల్ బి రిలీజ్డ్. థైరాక్సిన్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది? థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి. ఫ్రమ్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్ థైరాక్సిన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఓకే, goiter disease, very good Shalim. So you have to mention goiter here. This is the keyword. ఎప్పుడైతే మీరు ఆన్సర్స్ రాస్తారు కదా, ప్లీజ్ మేక్ అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ అండర్లైనింగ్ ద కీవర్డ్.
ఈ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు గాయిటర్ ఇస్ ద కీవర్డ్, థైరాక్సిన్ ఇస్ ద కీవర్డ్. సో దాన్ని పెన్సిల్ తో అండర్లైన్ చేయండి. అది ఒక ప్రాపర్ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్. హౌ డస్ అవర్ బాడీ రెస్పాండ్ వెన్ అడ్రినలిన్ ఇస్ secreted? Yeah. So what is this adrenaline? Do you all remember that ghost story, white sari ghost story? Okay. So ma'am, our sugar or sweets more eat than, అలా కాదు కావ్య. డయాబెటీస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం అంటే మనం లైక్ ఇఫ్ ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ, అప్పుడు మనం స్వీట్స్ ఆర్ షుగర్ ఎక్కువ తింటే ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అవ్వట్లే కదా, అందుకే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ విల్ నాట్ బి మెయింటైన్డ్. సో మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ద ప్యాంక్రియాస్ when it is not working properly. Adrenaline, when it is secreted, what happens? So we will have the blood pressure increases, high blood pressure, there will be sweating, okay, then shivering also happens. We start running from that situation, okay, so we start escaping from that danger situation. Fine. Yes, Shalem, very good. So adrenaline secrete అయినప్పుడు మన బాడీ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ది డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడం, దాంట్లో ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఏది అవర్ బాడీ, సారీ అడ్రినలిన్ హార్మోన్. ఓకే, రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఇంకొక ఘోస్ట్ స్టోరీ కావాలా? ష్యూర్, వీ విల్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ ఘోస్ట్ స్టోరీ. ఇమోషన్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే జోషి, why diabetic patients are given insulin injections? One more question. So diabetic patients ni manam insulin injections enduku istunnamo? Why insulin injections are given to the diabetic patients? Heart lo blood pressure, pupil of eye dilate avadam, very good, art gallery, blood pressure increase avadam, avanni మీరు explain cheyali. Okay, so insulin is actually, this lowers the blood sugar level. Okay, insulin basically chesedi enti, it lowers the blood sugar levels. సో ఇన్సులిన్ లేదనుకోండి, ఇన్సులిన్ సరిగా సిక్రెట్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది, షుగర్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. there will be a hike in the sugar level, blood sugar level. So that is a dangerous situation. Okay, అందుకే డయాబెటిక్ పేషెంట్ లో ఇన్సులిన్ వాళ్ళు లైక్ దే ఆర్ గివెన్ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్. ఇన్సులిన్ కంట్రోల్స్ ది షుగర్ లెవెల్ మన బ్లడ్ లో ఏదైతే గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఇన్సులిన్. అండ్ డయాబెటీస్ పేషెంట్ లో ఏమైతుంది, దేర్ ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో ప్యాంక్రియాస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ సిక్రీటింగ్ ఇన్సులిన్, ప్రాపర్ ఇన్సులిన్ సిక్రీట్ అవ్వట్లేదు, దానివల్ల షుగర్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం డయాబెటీస్ మెలిటస్ అంటున్నాము. క్లియర్? టు కంట్రోల్ షుగర్ లెవెల్. వెరీ గుడ్ శరణ్య. వన్ మోర్ క్వశ్చన్. వాట్ క్వశ్చన్ యూ వుడ్ ఆస్క్ endocrinologist about hormones? Who is this endocrinologist? Do you know? So the doctor related to different types of hormones anamata. Okay, so diabetes is caused by hormone. So diabetes problem you have to consult endocrinologist, ante general physician inka lekapothe endocrinologist. So endocrinologist doctor ni meer kalsinappudu etlanti questions adugutaru? What are the questions you are going to ask? See, asking questions to doctors, idi oka important question, 4 mark question. So they ask this for 4 marks. Okay, so every chapter, ipudu first 4 chapters lo nutrition like gastroenterologist ni kalsinappudu etlanti questions adugutaru? Lungs related doctor ante pulmonologist, tarvata heart related cardiologist, then we have nephrologist, kidney related. So itlanti doctors ni kalsinappudu what kind of questions you are going to ask? So దీన్ని ఏమంటారు, question like asking questions to doctors. These are the one type of 4 mark question అన్నమాట.
4 మార్క్స్ లో లేకపోతే 2 మార్క్స్ లో కూడా అడుగుతారు. దే కెన్ ఆస్క్ ఇట్ ఫర్ 2 మార్క్స్ ఆల్సో. సి మనం డాక్టర్ దగ్గర ఎందుకు వెళ్దాం? ఇప్పుడు ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు యూ వోంట్ గో అండ్ ఆస్క్ డాక్టర్ వాట్ ఆర్ ది హార్మోన్స్ సిక్రీటెడ్ బై ప్యాంక్రియాస్. దట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ. డాక్టర్స్ దగ్గర మనం వెళ్ళేది ఎందుకు? ఫర్ ఎనీ డిజీజ్ రిలేటెడ్ క్వెరీ ఆర్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, సో ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఫ్రేమ్? డిజీజ్ గురించి అడగండి, లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ గురించి. ఓకే, సో ఈ ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి ఇక్కడ మనం? వీ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ సమ్ క్వశ్చన్ ఆన్ డిజీజ్, బేస్డ్ ఆన్ డిజీజ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్. ట్రీట్మెంట్ బేస్డ్ లేకపోతే డిజీజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, which one is temporary or ongoing conditions, Sana? You are asking about diabetes. In this question keyword is endocrinologist. Okay, question కాదు, answer లో you have to underline the keywords. హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ గురించి many of you asking questions. హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ని మనం ప్రివెంట్ చేయడానికి, సపోజ్ సమ్ హార్మోన్ ఇస్ okay, these are the questions you will ask to doctor. Okay, I thought you are asking me. సరే, సో డాక్టర్స్ కి ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ గురించి అడుగుతారు. అలాగే వై హార్మోన్స్ డు నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్, బికాస్ diabetes is basically a hormone based disease. Because బాడీలో ఇన్సులిన్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు డయాబెటీస్ అవుతుంది. వాసోప్రెసిన్ తగ్గిపోతే అప్పుడు కూడా డయాబెటీస్ ఇస్ కాజ్డ్. సో డయాబెటీస్ ఇస్ బేసికలీ హార్మోన్ బేస్డ్ డిజీజ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ హార్మోన్ బేస్డ్ డిజీజ్ ని డయాబెటీస్ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, వివేక్, రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఈ రోజు కాదు, వీ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ వెడ్నెస్డే. సో రేపు క్లాస్ ఉండవు నాది, అండ్ ఫ్రమ్ లైక్ వెడ్నెస్డే ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ స్టార్ట్ ద న్యూ చాప్టర్. ట్రీట్మెంట్ ఫర్ గాయిటర్ డిజీజ్, వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పారు ఇది? షలీం, గుడ్. సో యూ కెన్ ఆస్క్ అబౌట్ గాయిటర్. You can frame some questions on diabetes. Okay, Sharanya, vomitings ki there are many factors actually. Okay, in some patient maybe some pancreas problem or some people food poisoning problem. So oka particular problem ki oka particular reason kakunna sometimes there are various factors. సో ఆ కేసులో మేబీ ప్యాంక్రియాస్ ఈజ్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ, అప్పుడు ఒక ఫ్యాక్టర్ అక్కడ. సి ప్యాంక్రియాస్ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే హార్మోన్స్ విల్ నాట్ బి రిలీజ్డ్, ఎంజైమ్స్ విల్ నాట్ బి రిలీజ్డ్. ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవ్వకపోతే ఫుడ్ డైజెషన్ అనేది జరగవు, ప్రాపర్ డైజెషన్. ఓకే, న్యూరోపతి ఇప్పుడు ఎందుకు? అమయా మ్యామ్, వై హార్మోన్స్ డోంట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ? సి హార్మోన్, ఎస్, ఆ క్వశ్చన్ కూడా మీరు ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సో హార్మోన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఆఫ్ కోర్స్. సో హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్డ్ వేలో ఉండాలంటే వీ షుడ్ డూ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉండాలి. ఓకే, ఎక్కువ స్ట్రెస్ కాజెస్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ యాక్చువల్లీ. ఫైన్, సో దట్ కెన్ బి టేకెన్ కేర్. మెడిటేషన్ అవన్నీ చేసుకోవచ్చు. Proper diet, sometimes improper diet also leads to hormone imbalance. Okay, functions of various parts of brain, this is one important question. Okay, parts of brain lo, okay, what are the three main parts of brain? Brain parts emem untundi nana manaku? One is this one, we have forebrain. Okay, our brain is divided into three parts: forebrain, and then midbrain, and inkokati enti hindbrain. Okay, so we have forebrain, midbrain, and hindbrain. Fine. So brain is divided into these three parts. So you tell me now,
forebrain reason enti forebrain has got multiple parts again. Alage hindbrain also has got different parts. Okay, brain basically divided into 3 parts. Those 3 parts again divided into further multiple parts. Okay, so what are the different parts of forebrain? First forebrain cheppandi. Okay, Sharanya. ఓకే రాధిక, బస్ ఆర్ కార్లో కూర్చున్నప్పుడు వామిటింగ్ ఎందుకు వస్తుంది? దీని మీద నేను ఒక షార్ట్ చేశాను, అది రిలీజ్ అయినప్పుడు యూ కెన్ సీ ద రీజన్. ఓకే, forebrain has got 3 parts. Very good, Kavya. What are the 3 parts forebrain has got? So forebrain 3 parts ఏంటంటే, first part is cerebrum. Cerebrum తర్వాత we have thalamus. Okay, and hypothalamus. So diencephalon is also given in TS textbook. So that is actually a part of hypothalamus only, diencephalon. Then midbrain lo there will be no further parts. Midbrain is just connecting the forebrain and the hindbrain ante. Hindbrain parts enti nana manaku again. So hindbrain parts చాలా important. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువగా questions అడుగుతారు. So here we have cerebellum. Okay, ఇంకొకటి ఏంటి, pons or like let's write about medulla oblongata. ఇంకొకటి pons. Okay, so these are the different parts of hindbrain. Forebrain lo we have cerebrum, thalamus, hypothalamus. అలాగే hindbrain లో cerebellum, pons ఇంకా medulla. Okay, Shalem, correct, absolutely correct Nana. Okay, పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ లో ఎక్కువగా 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ లో అడిగేది ఏరియా ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ సెరిబ్రమ్. వన్ ఇస్ సెరిబ్రమ్, దే ask about cerebrum. One more is cerebellum and medulla. Okay, these 3 parts, like most of the questions are from these 3 parts: cerebrum, cerebellum ఇంకా medulla. Okay, Sharanya, yes, correct. Cerebrum function enti? Cerebrum function is, see, any memory related things, knowledge related things, or thinking, critical thinking, logical thinking, memory, knowledge, all these things are controlled by cerebrum. Okay, tarvata inkokati cerebellum. Cerebellum will control balancing of our body, proper posture in our body. Alage cerebrum is controlling the equilibrium, maintaining the equilibrium. Medulla chesedi enti? All involuntary activities like heartbeat, respiration, itlanti involuntary action ni medulla control chestadi. Okay, so these 3 parts basically, like mostly you have to learn it, these 3 parts. Idi kakuna migitha anni parts kuda okasari sariga functions నేర్చుకోండి. Okay, Shalem, forebrain and hindbrain మధ్యలో actually midbrain is connecting them. And ఇంకొక part ఉంటుంది, corpus callosum. You know what is this one? So corpus callosum is actually connecting the right cerebral hemisphere with the left cerebral hemisphere. Okay, right cerebral hemisphere ఒకటి, ఇంకొకటి left cerebral hemisphere. Those 2 parts are connected by corpus callosum. Okay, yes, Kanna, you are right. Cerebrum is the largest part. Okay, almost most like 85% of the brain is cerebrum only. Ee part undi kada, this entire part is the cerebrum. So cerebrum is actually controlling all thinking activities, all memory, knowledge, itlanti activities ni cerebrum control chestadi. Okay, and cerebrum only will have gyri and sulci. Gyri and sulci అంటే they are the foldings. ఆ foldings ఎందుకు ఉంటుంది? to accommodate more and more neurons. Okay,
No, Anvesh Patel. Insulin used for decreasing the sugar level. Glucagon will be helpful in increasing the sugar level. Any other doubt? No, Anvesh. Hormones and this nutrients. But yes, endocrine glands, all parts of the body, they need glucose and nutrients. Na? Endocrine glands, they will need. Okay. So let's move on to the next question. Difference between sensory and motor neuron. Okay. So sensory and motor neuron మధ్యలో డిఫరెన్స్ చెప్పండి నాన్న నాకు. సెన్సరీ న్యూరాన్ ఇంకా మోటార్ న్యూరాన్ మధ్యలో you have to tell me the difference. So what is this sensory neuron? What is this motor neuron? Any kind of difference between question is for 4 marks. Remember that. Okay. Joshna, break kavala. Sensory and motor neuron. Okay. Sensory neuron is also known as afferent neuron. Okay. And motor neuron is also called as efferent neuron. You can also do one thing, draw the diagrams. చిన్న diagrams కూడా మీరు draw చేసుకోవచ్చు. Sensory neuron లో ఏమైతుంది అంటే, suppose this is the okay, motor neuron is the normal neuron diagram which we draw. So this is the motor neuron. Okay. సెన్సరీ న్యూరాన్ లో ఏమైతుంది, సెల్ బాడీ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఆ సెల్ బాడీ ఇట్లా మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్లా బల్జ్ అయ్యి లైక్ దిస్. ఫైన్. అండ్ హియర్ విల్ హ్యావ్ నర్వ్ ఎండింగ్స్. సో దిస్ ఇస్ సెన్సరీ న్యూరాన్ ఆర్ మోటార్ న్యూరాన్. చిన్న డయాగ్రామ్ మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటి, వాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటింగ్. ఇప్పుడు సెన్సరీ న్యూరాన్, ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇంపల్స్ from which part to which part, that you have to write. Carries impulse from brain or spinal cord to effectors or cell organs. Very good, Kanna. So here, yes, ikkada chudandi, sensory neuron will take the information from receptors to the brain or spinal cord. Okay. Sensory neuron chesedi enti, it is taking the information from, suppose this is the receptor, from receptor information goes to my brain suppose. So adi sensory neuron dwara jarigindi. Motor neuron chesedi enti, motor neuron is taking the information from brain or spinal cord to the effector muscles. Okay, to the effector muscles, right? Govind, what is your question? Yes, ask your question. So here, receptor nunchi brain or spinal cord ki sensory neuron is helping in the transmission, and there brain or spinal cord nunchi edaithe instruction untundi kada, that goes to the effector muscles. Clear everybody? Yes, correct. Shalem, you are right. So these are the differences, point of differences you can write between sensory and motor neuron. So actually sensory neuron and motor neuron, all these are helping in reflex action also. Okay, information ఎప్పుడైతే pass అవుతుంది, our action లో, transmission of impulse లో, neurons only will help, isn't it? What are neurons? They are the structural and functional unit of our nervous system. Neurons ఏంటంటే structural and functional unit of nervous system. ఇప్పుడు for example, there are some bunch of neurons అనుకోండి. I'll draw the diagrams. Just have a look here. Suppose this is one neuron, this is another neuron. Okay, alage one more neuron, and I'm drawing the cell body only. So from here
axon will arise, isn't it? Let's draw some more neuron. So idi oka axon, okay? So idi oka axon. So all these axons, okay? So all these axons, they form a bundle, and this bundle is nothing but the nerve. So there is always a difference between nerve and neuron or blood vessel. చాలా మంది జనాలు ఏమంటారంటే ద బ్లడ్ వెసల్స్ ని నర్వ్స్ అనేస్తారు. నర్వ్ ఇస్ డిఫరెంట్, బ్లడ్ వెసల్ ఇస్ డిఫరెంట్, అండ్ న్యూరాన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. చూడండి, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క న్యూరాన్ నుంచి ఏదైతే యాక్సాన్ బయటికి వస్తుంది కదా, ఆ యాక్సాన్ బండల్ ని, ఆ యాక్సాన్ బంచ్ ని మనం నర్వ్ అంటున్నాము. వైట్ కలర్ గా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద నర్వ్స్. ఇదే నర్వ్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? నర్వ్ అండ్ న్యూరాన్ దే ఆర్ డిఫరెంట్. కానీ నర్వ్ సెల్ ఇస్ న్యూరాన్. ఇఫ్ ఐ సే నర్వ్ సెల్, okay, so nerve cell is neuron, but this nerve, only nerve is different. Clear? Got it? Yes, pillalu cheppandi. Option B ya. Question endi ikkada? Let's see the question. Match the following. Okay, so here phototropism, obviously it is related to light. Geotropism, gravity. Hydrotropism, water. Chemotropism, chemicals. Simple. Okay, ఇది ఒక సింపుల్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ కాబట్టి ఏం లేదు దీంట్లో. కానీ ఇఫ్ ద మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్, అక్కడ మీరు ఏం చేయండి అంటే సెలెక్ట్ ద ఫస్ట్ యూ ఎలిమినేట్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. యాక్చువల్లీ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో అవుట్ ఆఫ్ 4, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ ఫర్ 1, you can try to eliminate and find the correct answer. Okay, so this one, phototropism should be, see, A should be 2. E basis lo manam chesedam. Here A is not 2, eliminate. Here A is not 2, eliminate. So here we have. Okay, now let's decide on B. B lo geotropism should be 1. So B should be Roman number 1. B1 ekkada untundi manaku? Here. Here we don't have. Eliminate this. So this is the right answer. Okay. అలానే మీరు ఎలిమినేట్ చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ లో ఆర్ నాట్ ఓన్లీ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఎనీ ఎంసీక్యూస్ ఆర్ ఆస్క్డ్, ఎంసీక్యూస్ లో ఒక పని చేయండి, జస్ట్ ఎలిమినేట్ ద రాంగ్ ఆన్సర్స్, ఆటోమేటికలీ యూ విల్ గెట్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ కి వెళ్ళినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎంసీక్యూస్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎంసీక్యూస్ మనం సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే we need to have this cheat code. Cheat code ikkada entante eliminate the wrong options. So obviously you will end up with the right option once you start eliminating. Okay, chemotropism is chemicals. Yes, hydrotropism water. Very good. Explain reflex action with the help of a diagram. Next question enti, reflex action ni explain chesukovali oka diagram help tho. Okay, so with the help of one diagram, we have to explain reflex action. Right, Nana? Kanna, nerve and neuron cheppanu kada difference. So neuron nunchi many axons will be arising. A bunch of axon is one nerve, and neuron is the structural and functional unit of nervous system. Neuron ni manam nerve cell anochu. కానీ నర్వ్ సెల్ అండ్ నర్వ్ దే ఆర్ డిఫరెంట్. మ్యామ్ మనం ఓన్ గా క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి ఒకసారి చెప్పండి. క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం ఎందుకు నాన్న? శరణ్య, బ్రేక్ కావాలా? యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ లైక్ ఇట్ విల్ నాట్ బి అ 3 hour సెషన్. సో నేను తొందరగానే ఫినిష్ చేస్తాను. ఓకే, okay, if you want break, I can give you. Kanna, understood? Ma'am, brain is asking for a break. Okay. Reflex action clear unda? Is the reflex action part clear?
Sharanya, this is a short session. I'll finish it off. Okay, 2 hours lopala, I'll finish it off. Fine. Okay, now you tell me reflex action. How many of you know the diagram for reflex action? First, adi cheppandi. And have some water. Okay, many of you asking for a break. I can see in the comment box. So let's take a break. No problem. So 10 minutes break, Chala. We'll take a 10 minutes break. Okay. Or 5 minutes is enough. Let's make it 5 minutes. Emantaru. సీట్ రావడం కష్టం ఏం లేదు నాన్న. ఆకాష్, ఇఫ్ యూ వాంట్ సీట్ ఇన్ ట్రిపుల్ ఐటీ, మీరు చేసేది ఏంటంటే సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే ఇప్పటి నుంచి హార్డ్ వర్క్ చేయండి అండ్ ట్రై టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ యువర్ 10th ఎగ్జామ్. 10th బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ అడ్మిషన్ టు ట్రిపుల్ ఐటీస్, both AP and TS. Okay. Yeah, let's take a small 5 minutes break. Fine. We'll be back after 5 minutes. Sharp 5 minutes తర్వాత అందరు వచ్చేసేయండి. Fine. Got it?
Yes, everybody. So we are back after the break. Okay, chalo. So let's discuss the other questions. So next question is reflex arc. Okay, reflex arc oka 4-mark question idi chala important. Reflex arc with the help of a diagram you have to explain. Idi one of the important 4-mark question anamata. Reflex arc kosam first nenu meeku oka example istanu. Okay, mosquito biting. So when mosquito is biting, suppose here the mosquito is biting, skin is one sense organ. We have 5 sense organs. Out of those 5 sense organs, skin oka sense organ, isn't it? So as sense organ skin lo there will be thigmoreceptors. ఎట్లాంటి రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి నాన్న మనకు స్కిన్ లో? థిగ్మోరిసెప్టర్, సరేనా? సో ఆ థిగ్మోరిసెప్టర్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ ద స్టిములై. ఫస్ట్ అయితే అది స్టిములైని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. స్టిములైని డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత వన్స్ ఇట్ ఈస్ డిటెక్టింగ్ ద స్టిములై, రిసెప్టర్ నుంచి దట్ గోస్ టు ద సెన్సరీ న్యూరాన్. సెన్సరీ న్యూరాన్ నుంచి ఒక సెన్సరీ న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొకటి అట్లానే పాస్ అయి అది బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ వరకు వస్తుంది. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ కాబట్టి స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్స్ట్రక్షన్, యూ హ్యావ్ టు బీట్ ద మస్కిటో అని. సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా పాస్ అవుతుంది? స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు మోటార్ న్యూరాన్, మళ్ళీ ఇంకొక మోటార్ న్యూరాన్, అలానే మోటార్ న్యూరాన్ వన్ టు అనదర్ పాస్ అయి జంప్ చేసి that is coming to the effector muscles. So what is this effector muscles? This effector muscles will now give the response. Okay, so mosquito biting oka stimuli and e effector muscle ichedi response. So entire cycle is nothing but reflex action. Okay, Pavitra, college is for what? For which course? See, we'll see the reflex action diagram here. ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ దేర్ విల్ బి ఆ స్టిములై. సో దిస్ స్టిములస్ ఈస్ ఫస్ట్ డిటెక్టెడ్ బై రిసెప్టర్స్. సో వేర్ ఆర్ దీస్ రిసెప్టర్స్? దే ఆర్ ఇన్ ద స్కిన్. స్కిన్ లో మనకు రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి కదా, థిగ్మో రిసెప్టర్స్. సో ఆ రిసెప్టర్ ఇస్ ఫస్ట్ రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే స్కిన్ కాకుండా వీ హ్యావ్ రిసెప్టర్స్ ఇన్ ఆల్ ద 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్. ఇప్పుడు ఐస్, నోజ్, టంగ్, ఓకే, ear, skin, all the 5 sense organs will have receptors. Fine. So receptors nunchi information goes to the sensory neuron. Okay, so this will give the information to sensory neuron. From the sensory neuron the information goes on to spinal cord. Fine. Information next ekkada potundana? Spinal cord ki. స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా, దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ నౌ బి గివెన్ టు ద మోటార్ న్యూరాన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నౌ గివెన్ టు ద మోటార్ న్యూరాన్. కానీ ఇక్కడ సెన్సరీ అండ్ మోటార్ నర్వ్ మధ్యలో దర్ ఈస్ అ రీలే న్యూరాన్. ఓకే, అది కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. హియర్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రీలే న్యూరాన్. రీలే న్యూరాన్ అంటే అసోసియేషన్ న్యూరాన్. సో రీలే న్యూరాన్ ఆర్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ద సెన్సరీ అండ్ మోటార్. సెన్సరీ అండ్ మోటార్ మధ్యలో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ అవుతుంది? ఓకే, త్రూ రీలే న్యూరాన్. ఫైన్. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అండ్ వాకింగ్. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఒక ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్. ఓకే, కానీ వాకింగ్ ఒక వాల్యూంటరీ యాక్షన్. మీరు వాక్ చేయాలా వద్దా అది మీ ఇష్టం. ఓకే, దాట్ యూ కెన్ కంట్రోల్. సో స్కెలిటల్ మసిల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అది మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం వాకింగ్ ని. అది ఒక వాల్యూంటరీ యాక్షన్. కానీ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఏంటి? అది ఒక ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్, సడన్ గా క్విక్ గా అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. నౌ యూ సీ హియర్ ఫ్రమ్ మోటార్ న్యూరాన్ నెక్స్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్స్ టు ద effectors. Okay, so from motor neuron it is coming to the effectors. So this effector will now give the response. Effector ikkada ichedi response anamata. Fine. So this entire one, it starts with the stimulus, and response create aye variki. So this entire pathway, idi actually reflex action, and pathway in which reflex action is taking place,
that pathway ఇది ఒక ఆర్క్ లాగా ఉంది కదా. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అన్నమాట. క్లియర్? whenever you are asked about reflex action or reflex arc, you have to draw this diagram. ఈ diagram సరిగా draw చేసుకోవాలి, right? So what is the diagram here? First information taken by detected by stimulus will give to receptors, and receptors will identify the stimulus, then it will give the information to sensory neuron, అక్కడ నుంచి spinal cord నుంచి motor neuron నుంచి effectors, and then this effector will give the response. Sharanya, absolutely right, correct answer. Okay, so this sequence of reflex action లో ఉన్న సీక్వెన్స్ ని సరిగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు అంటే దిస్ ఫ్లో చార్ట్ ఇస్ దేర్ నా. ఈ ఫ్లో చార్ట్ లో ఏదో ఒక ప్లేస్ ఇట్లా బాక్స్ పెట్టి బ్లాంక్ గా వదిలేస్తారు. ఆ బ్లాంక్ ని మీరు ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఎస్. ఎరామ్, you are from intermediate కదా. చలో అక్షయ, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూద్దామా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ద pathway taken by reflex action is nothing but reflex arc. Is it clear? So how many of you are perfect in reflex action? Reflex action అంటే పర్ఫెక్ట్ గా నాకు వచ్చు అంటే ఆర్ యూ కాన్ఫిడెంట్ మ్యామ్? మనం మళ్ళీ సెంటెన్స్ లాగా రాయాలా మ్యామ్? ఎస్ నానా, ఎస్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ శ్యామల. ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ డయాగ్రామ్ కదా క్వశ్చన్. అంటే డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్, ఫ్లో చార్ట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మీరు పాయింట్ వైజ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు రైట్ ద ఆన్సర్స్ పాయింట్ వైజ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. స్టిములస్ అంటే ఏంటి, తర్వాత స్టిములస్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద రిసెప్టర్స్, దాని గురించి ఒక పాయింట్ రాయండి. దెన్ హౌ ద రిసెప్టర్స్ ఈస్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సెన్సరీ న్యూరాన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. సో అలాగే స్టెప్ వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి పాయింట్ వైజ్. పాయింట్ ఆల్వేస్ ట్రై టు రైట్ ఇన్ పాయింట్స్. ఓకే, yeah Ram, no problem, you can be here. Chalo Pandu, Joshna, next question. Why pancreas is called a mixed gland? Pancreas ni mixed gland enduku antaru? Why pancreas is called as a mixed gland? See, mixed gland, or this is also heterocrine gland. Okay, what is this? Heterocrine gland. So mixed gland or heterocrine gland, ఎందుకు pancreas ని మనం ఒక mixed gland అంటున్నాము? That is the question here. Why it is called as mixed gland? Which one? Pancreas, isn't it? See, generally we have exocrine gland or endocrine gland, కానీ pancreas వచ్చేసి ఒక heterocrine gland అన్నమాట. ఇది endocrine కాదు, exocrine కూడా కాదు, ఇది ఒక heterocrine gland. So why pancreas is called as one heterocrine gland? Ma'am, it has both hormones and enzymes. Yes, very good. Shalem also correct. Joshi ante Joshitana. Okay, so here pancreas, it will have, చూడండి ఇక్కడ, it is both endocrine and exocrine. So pancreas is endocrine as well as exocrine annamata. Endocrine enduku? Because pancreas is secreting hormones. Okay, pancreas nunchi hormones secrete aitayi kabatti it is endocrine, and same time pancreas nunchi enzymes are also secreted, అందుకే this is known as exocrine. అర్థమవుతుందా? endocrine and exocrine. Okay, అంటే exocrine gland, suppose salivary gland ఒక exocrine gland, దాని నుంచి ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవుతుంది, which is the enzyme salivary amylase. అలాగే సపోజ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఒక ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్, అక్కడ నుంచి హార్మోన్ సెక్రెట్ అవుతుంది. ఓకే,
కానీ ప్యాన్క్రియాస్ ఏంటంటే ఇట్స్ స్పెషల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ బోత్ హార్మోన్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్, అందుకే దాన్ని హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్ ఆర్ మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అంటారు. ఫైన్. సో ఎంజైమ్స్ అండ్ హార్మోన్స్ చెప్పండి. విచ్ ఆర్ ద హార్మోన్స్ secreted by pancreas and which are the enzymes secreted by pancreas? చెప్తున్నాను కదా దీక్షిత, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద ఫుల్ ఆన్సర్ నా. సో వెన్ యూ రైట్ దిస్ ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ సే వాట్ ఈస్ మిక్స్డ్ గ్లాండ్. ఓకే, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బోత్ ఎండోక్రైన్ అండ్ ఎక్సోక్రైన్ థింగ్. సో ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే ఇట్ విల్ సిక్రీట్ ఎంజైమ్స్, ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే ఇట్ విల్ సిక్రీట్ హార్మోన్స్. అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఫైన్. భవ్య, టుడే కెమిస్ట్రీ క్విజ్ ఇస్ దేర్. టుడే యూ హ్యావ్ కెమిస్ట్రీ క్విజ్. బయో క్విజ్ ఎవ్రీ ట్యూస్డే ఉంటుంది, కానీ ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ దిస్ క్విజ్ ఆన్ వెనస్డే. వెనస్డే నేను తీసుకుంటాను బికాస్ ట్యూస్డే మీ సీనియర్స్కి క్లాస్ ఉంటుంది, అక్కడ మళ్ళీ లేట్ అవుతుంది మీకు క్విజ్లో లాస్ట్ వీక్ లాగా. Insulin, glucagon are hormones. Yes, Salim, very good. Saturn, why are you so late today? So, and yes, మీ స్కూల్ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత బయాలజీ క్విజ్ విల్ బి ఎవ్రీ వెనస్డే. ఓకే, స్కూల్ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత క్విజ్ టైమింగ్స్ విల్ బి ఈవినింగ్ 8 to 9. ఈవినింగ్ 8 o'clock నుంచి 9 o'clock మీకు క్విజ్ ఉంటుంది. అండ్ వెనస్డే ఈజ్ బయో క్విజ్ ఎవ్రీ వెనస్డే. Okay, Ram, no problem. You can come. So hormones enti ikkada, which are the hormones secreted by pancreas? They are, yes, many of you telling the answer already. Insulin, inka glucagon. Okay. Insulin and glucagon, these are the hormones secreted by pancreas. And enzymes of pancreas, pancreatic amylase. Alage we have pancreatic lipase. ఇంకొకటి ఏంటి? trypsin. Very important enzyme ఇది trypsin. Fine. So which are the hormones of pancreas? Insulin ఇంకా glucagon. Which are the enzymes of pancreas? Pancreatic amylase, pancreatic lipase ఇంకా trypsin అన్నమాట. Okay. This is the reason pancreas is called mixed gland or heterocrine gland because it is functioning as endocrine gland as well as exocrine gland. ఆ రీజన్ వల్ల దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ది మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఆర్ heterocrine gland. కన్నా, షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ డైలీ రివిజన్. ఓకే, స్కూల్ రీఓపెన్ అవ్వగానే వీ విల్ బి రిలీజింగ్ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, అన్వేష్, వెరీ గుడ్. హార్మోన్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ కరెక్ట్. చలో నెక్స్ట్, డిఫైన్ సినాప్స్. Come on, all of you, give me the definition of synapse. What is synapse? Very important 2 mark question. ఇది ఒక చాలా important 2 mark question అన్నమాట. సో synapse అంటే ఏంటి? What is the meaning of synapse? First మీరు అది చెప్పండి నాకు. Sharanya, maths week quiz also will be there, Nana. We will give you the timetable. Okay, timetable మొత్తం ఇస్తాము. Don't worry. ఆర్ట్ గ్యాలరీ బుక్స్ ఇంకా ఏం చేంజ్ అవ్వవు నాన్న. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి లాస్ట్ ఇయరే బుక్స్ చేంజ్ అయినాయి కదా, అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు వరకు ఏం అప్డేట్ రాలేదు. ఎట్లాంటి చేంజెస్ మోస్ట్లీ ఉండవు, కానీ తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్కి ఇక్కడ ఏంటంటే పేపర్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంది బికాస్ ఇంటర్నల్స్ మార్క్స్ తీసేశారు కాబట్టి నౌ యూ విల్ హ్యావ్ 100 marks పేపర్. సో ఆబ్వియస్లీ పేపర్ ప్యాటర్న్ విల్ బి చేంజింగ్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఎలాగో లాస్ట్ ఇయర్ చేంజెస్ జరిగినాయి కదా. జంక్షన్ బిట్వీన్ 2 neurons. వెరీ గుడ్ జోషి. శరణ్య, గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 neurons. ఓకే మ్యామ్, రెస్పిరేషన్ పీడిఎఫ్ పెట్టలేదు మీరు. విచ్ రెస్పిరేషన్ పీడిఎఫ్ కావ్య? జస్ట్ వన్ గివ్ మీ ద లింక్ ఆఫ్ దట్ సెషన్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. ఓకే, జంక్షన్ బిట్వీన్ 2 neurons. ఎస్, వెరీ గుడ్. So let's do the diagram of these 2 neurons. Ikkada chudandi, suppose idi oka neuron. Okay, so this neuron has got dendrites, isn't it? These are the dendrites. Fine. So dendrites of one neuron and nerve ending of another neuron. This is another neuron and this is
nerve ending. Okay, so nerve ending of one neuron and dendrites of another neuron. E junction undi kada. So this junction between two neurons, that means nerve ending of one neuron and dendrites of another neuron మధ్యలో ఏదైతే ఫంక్షనల్ గ్యాప్ ఉంటుంది, see they are not in touch with each other but they are functionally connected. Okay, ఎందుకంటే impulse will always jump from one neuron to another neuron through this synapse only. ఇక్కడ సినాప్స్ దగ్గర ఇంపల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్ కి జంప్ అనేది ఇక్కడే జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ. మీకు బైపీసీ ఇంటర్మీడియట్ లో బైపీసీ తీసుకుంటే కనుక యూ విల్ లెర్న్ ఆల్ దిస్. కానీ హియర్ యూ జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ జంక్షన్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్యాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సినాప్స్. ఓకే, and one of the most important 2-mark question for your board exam. Dikshita, very soon. So nerve ending chudandi. So two neurons. This particular synapse question meeku MCQs lo kuda ela adugutaru telusa. They'll give you 4 diagrams. 4 diagrams lo correct synapse diagram edante ekkadaithe ee nerve ending oka neuron di nerve ending ఇంకొక న్యూరాన్ ది డెండ్రైట్స్. సో నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ డెండ్రైట్స్ మధ్యలో ఏదైతే జంక్షన్ ఉంటుంది కదా, దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూరాన్, సారీ సినాప్స్. ఓకే, సో ద జంక్షన్ బిట్వీన్ 2 neurons is called synapse. Clear? Yes, Shamala, absolutely correct. You have given the perfect definition. So definition sariga gurtupetukondi, important 2-mark question, and part B or MCQs or 1-mark questions also you can expect from this particular synapse question. Okay, next one chudandi, examples of reproductive hormones in human. Human lo reproductive hormone edi, which is the reproductive hormone in human? Both male and female, you tell me the reproductive hormones. Okay, which is in males, and alage also tell me the reproductive hormone in females. Reproductive hormone anochu, sex hormones anochu. Okay, so these are secreted by reproductive glands. Female lo which is the reproductive gland, males lo which is the reproductive gland. First you tell me the gland. Kanna study material, biology ki study material, you just follow the classes, whatever guidelines I am giving, follow that, adi saripotundi. And short notes we will be providing, aa short notes meer follow avvachu. Okay, Shalem, gap lo impulse ela transfer aitundi ante jump chesi neurotransmitters tho. Aa signal transmission, that is a long topic. అది మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో డీటెయిల్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు 10th క్లాస్ లో అది లేదు, సినాప్స్ లో ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు ఇఫ్ యూ టేక్ బైపీసీ. ఓకే, ఫీమేల్స్ లో విచ్ ఈస్ ది ఆర్గన్, ఐ మీన్ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్, దట్ ఈస్ ది ఓవరీ. అండ్ ఇన్ మేల్స్ ద రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్ is testis, isn't it? So testis and ovary. Testis and ovary, which hormones they are going to release? So testis will release one hormone called testosterone. Okay, so which is the hormone? Testosterone. And ovary will release progesterone. Okay, and estrogen. Progesterone and estrogen are the reproductive hormones secreted by ovary in females. Okay, so progesterone estrogen functions kuda adugutunnaru, correct ga nerchukovali. Alage testosterone hormone function. Okay, so males lo testis is the reproductive gland that is releasing testosterone. Ee testosterone chesedi enti? Testosterone is actually helping in regulating the or development of the secondary sexual characters. Boys lo puberty age appudu ante adolescence, the age in which you all are there now. Okay, so adolescence or puberty age 13 14 15 years age lo
there will be some changes in the body. Okay, so body lo konni changes jarugutayi, avi secondary sexual characters annamata. A beard and mustache రావడం బాయ్స్ కి, ఇక్కడ అడామ్స్ యాపిల్ కొంచెం క్లియర్ డెవలప్ అవ్వడం, ప్లస్ వాయిస్ చేంజ్ అవ్వడం, బాడీ హెయిర్ అపియరెన్స్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ హ్యాపెన్స్. అలాగే గర్ల్స్ లో కూడా దేర్ విల్ బి చేంజెస్, menstrual cycle will start, then body hair also develops. Okay, mammary gland development, ivanni different types of secondary sexual characters is actually controlled. In female it is controlled by estrogen, and in males it is controlled by testosterone. Clear? Sharanya, very good. Shalem, yes. Jessica also correct. Super. So next, yes, progesterone function. Progesterone, see ila gurtu pettukondi, P for progesterone, P for pregnancy. So pregnancy period appudu mother lo edaithe there are some changes in the body, or development of the growth and development of the embryo, baby growth development lo. So any pregnancy related changes which is happening in the body, that is taken care by the progesterone hormone. And estrogen hormone chesedi enti, secondary sexual character development. కానీ బాయ్స్ లో ఆర్ మేల్స్ లో టెస్టోస్టెరాన్ ఉంది కదా, దిస్ టెస్టోస్టెరాన్ హెల్పింగ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, వెరీ గుడ్ షలీం, కరెక్ట్. విచ్ ఇస్ ది హార్మోన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ నెక్ రీజియన్? ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్, విచ్ ఇస్ ది హార్మోన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెక్ రీజియన్, అప్పుడు ఏమంటారు మీరు? విచ్ హార్మోన్? అన్వేష్ పటేల్, వెన్ డు యూ వాంట్? So neck region దగ్గర which is the hormone, or trachea దగ్గర which is the hormone? So there is one hormone, right? Actually gland చెప్పండి first, which is the gland in the neck region? So neck region లో gland అంటే it is గ్లాండ్ అడిగినప్పుడు థైరాక్సిన్ చెప్తారా, లేకపోతే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అని చెప్తారు నాన్న? సో నెక్ రీజియన్ లో వీ హ్యావ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఓకే, which is the gland here? Thyroid gland. And hormone అడిగినప్పుడు you can write thyroxine. Okay, hormone is thyroxine, gland is thyroid. Clear? Adam's apple. Okay, and which is the hormone, which is the gland present on the top of kidney? ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. కిడ్నీ టాప్ లో ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్లాండ్ పేరు ఏంటి, అండ్ విచ్ ఇస్ ది హార్మోన్ ఇట్ ఈస్ సెక్రెటింగ్? దట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో కెన్ బి ఆస్క్డ్. See, suppose this is our kidney. Okay, so here on the top of kidney we have a triangular cap like structure. So kidney has got two caps. So our caps, our gland parenti, which is that gland? Pavitra, very good. So this gland is actually adrenal gland. Okay, so this is adrenal gland, and adrenal gland secretes which hormone? That is adrenaline hormone. Okay, hormone parenti, adrenaline. Remember this. Fine. Yes, Shalem, you are right. Arvind, Shamala, yes, correct. Anvesh also correct. And one more important question, which is the master gland. Master gland ante pituitary gland is a master gland, isn't it? Alage they'll ask you, see, hormone related question. Anduke ee table nenu cheppanu kada mi andarki, this table. Please remember this table. This is really very important. Ee table nunchi you can get 4 mark questions. Okay, 4 mark questions అడుగుతారు నాన్న టేబుల్ నుంచి. Like they'll give you different glands and hormones, and 4 questions will be there. Out of 4 questions, 2 questions will be like direct question, and మిగతా 2 questions indirect question అడుగుతారు. అందుకే you should know everything about the hormone. Okay, so this table I'll anyway give you the PDF. మీరు అందరూ ఈ టేబుల్ ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే,
లిస్ట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. బ్లాక్ సారీ అందుకే వేసుకోలేదు ఏంటి? ఓకే కన్నా, గోస్ట్ ఆర్ బాయ్స్ ఆల్సో, నీడ్ నాట్ బి గర్ల్స్. అది జస్ట్ మన మూవీస్ లో అట్లా పోర్ట్రే చేస్తారు అంతే. ఫైన్. సో హియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, మాస్టర్ గ్లాండ్. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ is called the master gland. Thyroid secretes thyroxine. It is related to goiter. Adrenal, it is related to danger situation or horror situation appudu it helps our body to escape from that situation. హార్మోన్ ఏది? అడ్రినల్ గ్లాండ్ నుంచి సిక్రీట్ అయ్యే హార్మోన్ ఇస్ అడ్రినలిన్. ప్యాన్క్రియాస్ ఒక మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బోత్ ఎంజైమ్స్ అండ్ హార్మోన్స్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అది. ఇన్సులిన్, గ్లూకగాన్ హార్మోన్స్, enzymes, pancreatic amylase, lipase and trypsin. Testes and ovary, these two are the reproductive glands. And the testes will release testosterone hormone, ovaries will release estrogen hormone and progesterone. So these are the important sex hormones or reproductive hormones. So this table is super important. Please learn this table. Hardly it will take some 20 minutes to half an hour. ఓకే, సో హాఫ్ అన్ అవర్ అనుకోండి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలంటే. అండ్ నేర్చుకున్న తర్వాత రాయండి 2-3 times, దాన్ని రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. బిలీవ్ మీ, యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్. ఓకే, మీరు రాయకపోతే తొందరగా మర్చిపోతారు. ఈ రోజు నేర్చుకుంటారు కానీ నెక్స్ట్ ఒక 1 week తర్వాత గుర్తుండవు. కానీ మీరు రాస్తే కనుక యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ అ లాంగర్ టైం. ఓకే, ఎస్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్, మీరు చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కి దెర్ ఆర్ మెనీ హార్మోన్స్ గివెన్ ఫర్ తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఇది లేదు, జస్ట్ గ్రోత్ హార్మోన్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, చలో పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసే ప్రొసీజర్ చెప్పండి, బికాస్ ఐ డోంట్ నో కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్. సుజాత, పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా? ఐ విల్ టెల్ యూ 1 minute, ఇప్పుడే చెప్తాను, ఆగండి. See, all the PDFs, they are here actually. Once you open the channel, మన ఛానల్ ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం, నేను చూపిస్తాను. వెయిట్. హాయ్ ఆజాద్. ఎస్ సేమ్ టు యూ. హౌ ఆర్ యూ ఆజాద్? సో ఇక్కడ చూడండి, సో లైవ్ సెషన్స్ మన వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే లైవ్ సెషన్స్ లో we will see one live session. Wait, for example, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఉందా? ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి, సో ఆ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఏదైతే వీడియో ఉంటుంది కదా, జస్ట్ ఆ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో ఇక్కడ మోర్ అని రాసి ఉంటుంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ మోర్ అండ్ దేర్ యూ విల్ సీ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ పీడిఎఫ్ అని ఒక లింక్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఆస్క్డ్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మొబైల్ నంబర్ ఆర్ జీమెయిల్ ఐడి. ఓకే, సో జీమెయిల్ ఐడితో ట్రై చేద్దాం. సి ఐ జస్ట్ ఎంటర్ మై జీమెయిల్ ఐడి హియర్. మీరు మొబైల్తో కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so once you enter the Gmail ID, you will get one OTP on your mobile. Gmail మీరు ఎక్కడ పాడతారో అక్కడ you will get one OTP. సో నాకు ఇప్పుడు OTP వచ్చింది. ఫైన్. వన్స్ ఐ ఎంటర్ ద ఓటీపీ ఎంటర్ చేయగానే పీడిఎఫ్ విల్ బి ఓపెనింగ్. వెరీ సింపుల్. ఓకే, మీరు అలాగే సేమ్ జీమెయిల్ ఐడి కాకుండా యూ కెన్ జస్ట్ ఎంటర్ యువర్ ఫోన్ నంబర్. ఓకే, ఫోన్ నంబర్ మీరు ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ వస్తుంది మీ ఫోన్ కి అండ్ దెన్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్. సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్. ఓకే, సో ప్లాంట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ నా ప్లాంట్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో దాని నోట్స్, ఆల్ ద క్లాస్ లో జరిగే నోట్స్. ఓకే, అలాగే యూ కెన్ ఫైండ్ ఫర్ ఎనీ క్లాస్. ఇక్కడ చూడండి, ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఆల్ వీడియోస్ పీడిఎఫ్స్ ఆ వీడియో కిందనే ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్ లో. అర్థమైందా? సుజాత, డిడ్ యూ గెట్ అండర్స్టూడ్ హౌ టు డౌన్లోడ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ క్లాస్ చూద్దాం. ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. ఓకే, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ కాకుండా
So here we have excretion or transportation. Diagram based question. See, easy way to draw diagrams. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్. అది మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సపోజ్ ఎక్స్క్రీషన్ లో నెఫ్రాన్ అండ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఇది. ఓకే, నెఫ్రాన్. సి ఇక్కడ మోర్ అని క్లిక్ ఆన్ దాట్. ఎక్స్క్రీషన్ నెఫ్రాన్ అండ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ పీడిఎఫ్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్. అది క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అక్కడ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. ఆ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ని యూజ్ చేసి మీరు డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, దిస్ వన్ సుజాత, యూ గాట్ ఇట్ నౌ, వెరీ గుడ్. చలో, సి దిస్ వన్ ఇస్ ద ఎక్స్క్రీషన్ లో different notes of excretory system, neuron the. Okay, so everything is there in this neuron diagram. Okay, so all these things you can download. Every subject the every video the ఆ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో పీడిఎఫ్ లింక్ అని ఉంటుంది. ఫస్ట్ లింక్ విల్ బి ద పీడిఎఫ్ లింక్ ఓన్లీ. క్లిక్ ఆన్ దట్ పీడిఎఫ్ లింక్ అండ్ దెన్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్ ని డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత then what else you can do is మీ ఫోన్ లో ఒక ఫైల్ లాగా యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్. ఆ పర్టికులర్ ఫైల్లో గ్యాలరీలలో ఎక్కడైనా ఇట్లా ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో ట్రై టు సెగ్రిగేట్. ఓకే, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ అవన్నీ పీడిఎఫ్స్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, షలేం డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే, సో షలేం ఇస్ సేయింగ్ మ్యామ్ మాకు డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సి ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే మీరు చేస్తారు కదా డౌన్లోడ్, ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు అది ఓటీపీ, ఫోన్ నంబర్ ఆర్ జీమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది. కానీ మీరు రిపీటెడ్ గా డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మీకు అడగదు. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చింది ఓటీపీ గురించి, కానీ నెక్స్ట్ వన్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు అడగలే. ఓకే, సో న్యూ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు కదా, న్యూ స్టూడెంట్స్ కి అది ఖచ్చితంగా అడుగుతుంది. ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేస్తారో, ఫస్ట్ టైం న్యూ స్టూడెంట్స్, న్యూ జాయినర్స్ కి ఆ ఓటీపీ మీరు ఎంటర్ చేయాలి. వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ దట్ ఓటీపీ నా నెక్స్ట్ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు అది మళ్ళీ అడగదు. ఓకే మ్యామ్, జూన్ 12 లోపు రిప్రొడక్షన్ లెసన్ కంప్లీట్ చేస్తారా? చేద్దాం నాన్న. ఓకే, సో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ వెడ్నెస్డే రోజు నేను స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. వెడ్నెస్డే స్టార్ట్ చేస్తే కనుక లైక్ వెడ్నెస్డే, దెన్ థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే వరకు వీ కెన్ కంప్లీట్, ఆర్ మండే వరకు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మార్నింగ్ క్లాసెస్ విల్ నాట్ బి దేర్. అంటే మీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా, రీఓపెనింగ్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు టైం టేబుల్ మారిపోతుంది. వీ విల్ హ్యావ్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్. ఓకే, చలో. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి నాన్న. ఇక్కడ పార్ట్ బి క్వశ్చన్ ఒకటి, ఐడెంటిఫై ద మిక్స్డ్ గ్లాండ్. మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం అండ్ ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ పేర్. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, ఆక్సిన్స్ వేర్ డిస్కవర్డ్ బై విచ్ సైంటిస్ట్. సో విచ్ సైంటిస్ట్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ డిస్కవర్డ్ ఆక్సిన్స్? మీకు తెలుసా ఇది? టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి దేర్ ఇస్ వన్, all the TS students you have one topic. Okay, vent experiment. ఆ vent experiment AP students కి లేదు. సో TS students కి సెపరేట్ సెషన్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఆప్షన్ సి. విచ్ వన్? ఆప్షన్ సి, identify the mixed gland. ikkada mixed gland, yes, pancreas is the mixed gland, or else pancreas is also known as the heterocrine gland. Heterocrine gland endukante it has got both endocrine and exocrine. Both endocrine exocrine untundi kabatti adi heterocrine annamata. Okay, fine. Next question, incorrect pair ikkada. See, mid brain, cerebrum. Mid brain lo cerebrum untada? Mid brain will not have cerebrum na. Cerebrum is a part of forebrain. So anduke ee option wrong. Second option chuddam, forebrain and diencephalon. Forebrain lo diencephalon untunda? Yes.
బట్ హైండ్ బ్రెయిన్ సెరిబెలం ఇది కూడా కరెక్ట్. హైండ్ బ్రెయిన్ మెడ్యులా ఇది కూడా కరెక్ట్, ఇది కూడా కరెక్ట్. సో ఇన్కరెక్ట్ పేర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. ఓకే, బికాస్ cerebrum is not a part of hind brain or mid brain. Cerebrum is a part of forebrain. Cerebrum మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది? Cerebrum will be there in the forebrain. Okay, see this cerebrum and cerebellum both are very important. ఇంకొకటి ఏంటి? cerebellum. So cerebellum will be there in hind brain, right? So one is mid forebrain. Forebrain will have cerebrum. అలాగే hind brain లో ఏముంటుంది? cerebellum, little brain. Cerebellum is also called as the little brain, isn't it? Coleoptile. Yes, Eram, correct. So Wendt experiment, coleoptile experiment, that is there only for TS students. So ఇది combined session కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పను నేను. TS కి separate session తీసుకున్నప్పుడు I'll explain you the Wendt experiment. లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 2024 లో వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో 4 మార్క్స్ లో అడిగినారు తెలంగాణ బోర్డ్ కి. ఓకే, సో దట్ వాజ్ ఆన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వస్తుంది అని ఎవరు అనుకోలే, బట్ స్టూడెంట్స్ లైక్ దే గాట్ దాట్ క్వశ్చన్. ఓకే, వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మ్యామ్ నేమ్ ద టూ మెయిన్ సిస్టమ్. టూ మెయిన్ సిస్టమ్ ఏంటి చెప్పండి? నర్వస్ సిస్టమ్ కదా, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఇంకా నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సాయి ప్రసాద్, ఎస్. Auxins were discovered by, so who discovered auxin? Auxin was discovered by which scientist? He was none other than F.W. Wendt. Okay, so auxin hormone discovered by Wendt. అందుకే వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని ఒక సెపరేట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉంది. ఓకే, స్వీటీ ఫ్రూటీ, ఎస్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ద క్లాస్. చలో, సో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ whenever you are revising, try to revise all the parts of brain. ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో ఉన్న హార్మోన్ టేబుల్ అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. గో త్రూ ఆల్ ది హార్మోన్ ఫంక్షన్స్, ప్లాంట్ హార్మోన్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్ బోత్. అలాగే నెక్స్ట్ వాట్ యూ షుడ్ కవర్ ఇస్ సినాప్స్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ గురించి. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే సినాప్స్ ఆల్సో డెఫినేషన్ ఏంటి అది యూ హ్యావ్ టు రీడ్. ఓకే, కావ్య, ఓకే. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లేదు. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు, ఆక్సిన్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై F.W. Wendt. F.W. Wendt scientist, he discovered the auxin hormone. Fine. Chalo, so we have completed all the important questions of control and coordination. Ma'am, AP ki any chapters unnai? 5 chapters. And Telangana students ki 10 chapters. Actually AP students ki em chesarante first 4 chapters కలిపి ఒక చాప్టర్ చేశారు, కానీ అక్కడ ఆ 4 chapters సెపరేట్ గా ఉంటుంది. అంటే న్యూట్రిషన్ ఒక చాప్టర్, రెస్పిరేషన్ ఒక చాప్టర్. కన్నా లాంగ్వేజెస్ విల్ సీ నానా బిఫోర్ ఎగ్జామ్ వి విల్ ట్రై టు డూ. ఓకే, సో మీరందరూ ఛానల్ని ఎవరెవరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు ఫాస్ట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. మోస్ట్లీ ఆన్ వెడ్నెస్డే వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద న్యూ చాప్టర్ రిప్రొడక్షన్. ఓకే, ఐ లెట్ యూ నో, మీరు షెడ్యూల్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. అండ్ ఎస్, టెలిగ్రామ్ పీడిఎఫ్స్ కావాలంటే మీరందరూ టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఆల్ ద లింక్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్. ఇవన్నీ జాయిన్ అవ్వాలంటే క్లిక్ ఆన్ దోస్ లింక్స్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ ద ఛానల్స్. ఫైన్. న్యూ చాప్టర్, yes, Shamala, tomorrow my class will not be there probably, and Wednesday roju I will have new chapter start chestanu, reproduction mostly I will start. Okay, chalo, so bye bye everybody, take care, manchiga practice cheyandi, chadukondi. Okay, control coordination chapter, with control coordination we have completed 5 chapters, isn't it? Ante TS students ki 5 chapters and AP students ki 2 chapters, right? So all these chapters are very very important. School reopen avagane meeku test or SA1 or FA1, all these 5 chapters ekkuga adugutaru. Okay, so you all are ready now to rock in your respective schools.
స్కూల్స్లో ఈ ఏదైతే చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, రివైజ్ చేసి వెళ్ళండి. ఆ రివిజన్తో మీకు హెల్ప్ ఏమవుతుంది అంటే క్లాస్లో మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. when the teacher asks question you can answer the questions and that makes you confident, motivated. Okay, self confidence పెరుగుతుంది. చలో బాయ్ బాయ్. హోంవర్క్. సో ఆల్రెడీ నేను కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్లో హోంవర్క్ ఇచ్చాను, మీరు అందరు చేశారు కూడా. రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ న్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డైలీ వీ విల్ హ్యావ్ హోంవర్క్స్. ఓకే, డైలీ హోంవర్క్స్ ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ దేర్. ఫైన్, బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి. మళ్ళీ కలుద్దాం, same time, same place with all my same wonderful students. Till then, bye-bye and take care.